Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hope you guys are doing well. Espero que todos estén bien. I hope the summer heat is not killing you where you at. Y espero que el calor del verano no le esté matando donde se encuentren. To all the kiddos who are finally released from school, I hope you guys are enjoying your vacation. A todos los niños que ya salieron de las escuelas, espero que estén disfrutando de sus vacaciones. I hope you guys are helping out when you can now. Y espero que estén ayudando cuando puedan. And obviously for all those who are still laboring in the trenches, Y aquellos que aún se encuentran trabajando, I hope you guys, had a productive week. tengan una semana productiva. And today being a day of rest. Y hoy descansando es como es el día de descanso. Today we're going to have a shortened service, Vamos a tener un servicio corto el día de hoy, but we're still going to go cover all the essentials for y'all. pero vamos a tratar de cubrir lo esencial. So with that, over to my man here. Welcome to Ahavah and Torah Ministries. Bienvenidos al Ministerio de Ahavah y Torah. We're happy to have you. Estamos felices de tenerle. I know a lot of people wait and yearn for this service. Yo sé que muchas personas esperan y anhelan el servicio. So that's why we're here. Y es por eso que estamos aquí. First and foremost because it's Yahuwah's Mikra Kodesh. Primeramente porque es una convocación apartada para Yahuwah. And because you guys, Y por ustedes, the faithful. los fieles. And we appreciate you, we love you. Les apreciamos, les amamos. And we pray one day that you can, be physically a part of us. Y nuestra oración es que algún día pueda estar con nosotros físicamente. That way you can share in the burden. Para que también pueda ayudar con las cosas. Compartir la carga. Yeah. Right now we're gonna go into the prayers of the Siddur. Vamos a entrar en las oraciones del Siddur. And if you don't have one, Y si no tienes uno, you should really consider getting one. debería de considerar comprando uno. You don't know where to get it? Contact us. Si no saben dónde, simplemente contáctenos y le diremos. Amen. Yeah, Luka. I'll put it in the chat as well. וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ובראשי קדשכם, וכתתם בחצוצרות אייתכם, ועל זבחי שמכם, וחיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם. אני יהוה אלוהיכם. Also, in the day of your gladness, and in your appointed times, and in the beginning of your months, you shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your Elohim. I am Yahuwah, your Elohim. También en el día de su alegría y en sus días solemnes y en los principios de sus meses, sonarán las trompetas sobre las ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de las ofrendas de paz, que ellas sean para ti por un memorial delante de tu Elohim. Yo soy Yahuwah, tu Elohim. Amen. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemoth, Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו, וציוונו על תקיעת חצוצרות. אמן. בשם יהושע המשיח. אמן. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments, and has commanded us regarding the blowing of the twin silver trumpets, in the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado a soplar las dos trompetas de plata. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Amén. Amen. Nice. No lungs. There's two stages right there. Amen. יהוה שפתי תפתח, ויגיד תהילתך. בשם יהושע המשיח. אמן. Yahuwah, open my lips that my mouth may declare your praise. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen.
Yahuwah, abre mis labios, que mi boca declare tu exaltación en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. יהוא לרצון, אמרי פי והגיון, מביא לפניך, יהוא זוכרי וגואלי, בשם יהושע המשיח, אמן. And may the expressions of my mouth and the thoughts of my heart find favor before you, Yahuwah, my rock and my redeemer. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Que las expresiones de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor delante de ti, Yahuwah, mi roca y mi redentor. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. ברוך אתה יהוה, ברוך שמו. אלוהינו מלך העולם, אמן. אשר קידשנו במצוותיו, ורצבנו בשבת קדשו, באהבה וברצון חינכי לנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי באנו בך אתה ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה יהוה שמו מקדש השבת. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and taken delight in us. With love and favor, he gave us a set-apart Shabbat as a heritage, in remembrance of the works of creation. For it is the beginning of our sacred Moedim, a memorial of the exodus from Mitzrayim. For you have chosen us, and you have sanctified us from all the nations, and you gave us your set-apart Shabbat with love and favor as a heritage. Blessed are you, Yahuwah, who sanctifies the Shabbat. In the name of Yahushua Mashiach, Amen. If you turn away your own Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y tomado deleite en nosotros. Con amor y favor, Él nos dio el Shabbat apartado como herencia, un recordatorio de las obras de la creación. Pues es el principio de todas nuestras convocaciones sagradas, un memorial del éxodo de Mitzrayim. Porque tú nos has escogido a nosotros y nos has santificado de entre todas las naciones. Y tú nos diste tu Shabbat apartado con amor y favor como herencia. Bendito seas tú, Yahuwah, quien santifica el Shabbat. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. If you turn away your own foot from Yom Shabbat, from doing your own pleasure on my Kadosh day, and call the Shabbat a delight, the Kadosh day of Yahuwah honorable, and shall honor him, not doing your own halachot, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words, then shall you delight yourself in Yahuwah, and I will cause you to ride upon the high places of the earth, and feed you with the heritage of Yaakov, your Ahavah, for the mouth of Yahuwah has spoken. Si retraes tu pie del Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día apartado y llamas al Shabbat una delicia, el día apartado de Yahuwah honorable, y le honrarás a él, no haciendo tus propios caminos, ni persiguiendo tus propios intereses, ni hablando tus propias palabras, entonces encontrarás delicia en Yahuwah, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, tu Abba, porque la boca de Yahuwah ha hablado. Amen. Amen. Baruch, let us bless him. Baruch et Yahuwah HaMevorach. Baruch et Yahuwah Mevorach le'olam va'ed. Bless Yahuwah the Blessed. Yes, and blessed is Yahuwah, the Blessed One, for all eternity. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי שבת ליהוה אלוהיך. לא תעשי כל מלאכה, אתה ובנך, ובתך, ועבדיך, ואמתך, ובחמתך, והגר, בעריך אשר בשעריך. כי שת ימים
עשה יהוה את השמיים ואת הארץ, את הים ואת הכל אשר בם. וינח ביום השביעי, על כן ברך יהוה את יום השבת וקדשהו. ויאמר יהוה משה לאמור, ואתה דבר לבני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמרו, כי עוד היא בני או בניכם לדורותיכם, לדעה כי אני יהוה מקדשכם. Remember the Shabbat to keep it set apart. 6 days shall you labor and do all your work. But the seventh day is the Shabbat of Yahuwah your Elohim. In it you shall not do any work. For in 6 days Yahuwah made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore Yahuwah blessed Yom Shabbat and set it apart. Speak also to the people of Israel, saying, Truly my Shabbats you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am Yahuwah, who sanctifies you. Bendice a Yahuwah, el bendito sea. Sí, bendito es Yahuwah, el bendito sea por toda la eternidad. Recuerda el Shabbat para guardarlo apartado. 6 días laborarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es el Shabbat de Yahuwah, tu Elohim, y en él tú no harás ningún trabajo. Porque en 6 días Yahuwah hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por tanto, Yahuwah bendijo el Shabbat y lo consagró. Habla también el pueblo de Israel diciendo, ciertamente mis Shabbats ustedes guardarán, porque es una señal entre yo y ustedes por sus generaciones, que ustedes sepan que yo soy Yahuwah quien los santifica a ustedes. Amen. Amen. Everybody stand for the blessing of the Mashiach. De pie para la bendición sobre el Mesías. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemoth, Eloheinu melech haolam, Amen. asher natan lanu et derech hayahusha, b'Mashiach Yahusha. Amen. Blessed are you, Yahweh. Yahuwah our Elohim, King of the universe, who has given us the way of salvation in Mashiach Yahusha. Amen. Bendito, Oh, I'm sorry. Go ahead. I'm sorry. bendito seas tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha dado la senda de la salvación en Mashiach Yahusha. Amén. Amen. Now we're going to bless Yahuwah. Kedushat Hashem. A bendecir a Yahuwah. אתה קדוש בשמחה קדוש, וקדושים בכל יום יהלוך סלה, כי אל מלך גדול וקדוש אתה יהוה, האל הקדוש. You are set apart, and your name is set apart, and set apart ones praise you every day forever. For you are Yahuwah, the great and set apart King. It's not on the same page, sorry. Tú eres apartado. Tú eres apartado y tu nombre es apartado, y apartados te adoran todos los días para siempre, porque tú eres Yahuwah, el gran y apartado Rey. Bendito eres tú, Yahuwah, el Elohim apartado. Amén. Shema. Nahayim. No, Shema. Okay, una parte. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vayeh, Yahuwah, Yahuwah, Yahusha Mashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yahusha HaMashiach is Yahuwah. Amen. Hear, O Israel, Yahuwah is our Elohim. Yahuwah is one. Blessed is the name of his glorious kingdom for all eternity. Escucha Israel, Yahuwah es nuestro Elohim, Yahuwah uno es. Bendito es el nombre de su reino glorioso por toda la eternidad.
Yahuwah, Yahuwah, Yahusha el Mesías es Yahuwah. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Yahusha el Mesías es Yahuwah. Amén. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננת לבניך ודיברת בה ושבתך ובטך ובלכתך בדרך ובשבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ואהבת לרעך כמוך. And you shall love Yahuwah your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day to be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hands, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates. And you shall love your neighbor as yourself. Y amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y tendrás estas palabras las cuales yo te he ordenado en este día, que estén sobre tu corazón. Y tú las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como señal sobre tu mano y que estén al frente entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de las puertas de tu casa y en tus portones. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Everyone can sit now. It's been a tough week. Ha sido una semana difícil. We could feel it in the room. Podemos sentirlo en la habitación. Some of us are more tired than others, Algunos más cansados que otros. but we all know that we are here for a reason, Pero todos sabemos que estamos aquí por una razón. and that is to worship Yahweh, Y es para exaltar a Yahuwah. to give Him His due time, Para darle a Él el tiempo que Él se merece. because He gave us 7 days out of the week, Porque Él nos dio una semana con 7 días. and 6 days we can work and do everything that we do of ourselves. Y 6 días tenemos para hacer todo lo que tenemos que hacer, trabajar y lo personal. But the 7th day belongs to Yahweh, Pero el séptimo le pertenece a Yahuwah. the whole 7th day, El día completo. not just the day portion of the day. No solamente la parte del día. I del know, día. I know some might disagree, Y sé que hay algunos que están en desacuerdo. and it's all right. Y está bien. But we're not going to shortchange Yahweh on this side, Pero nosotros no vamos a cortarle su Shabbat a Yahuwah en este lugar. because He didn't shortchange us. Porque Él no nos acortó nuestro tiempo. He didn't tell us that we can't work at night. Él no nos dijo que no se podía trabajar en la noche. So if we can work at night, Así que si podemos trabajar en la noche, then we can do Shabbat at night. entonces también podemos guardar el Shabbat en la noche. Because some of us work the graveyard shift. Porque algunos de nosotros trabajamos las horas de la madrugada. So if the night was meant for resting, Así que si la noche se hizo para descansar, then it would be a sin to work at night. entonces sería un pecado el poder trabajar en la noche. But it's not a sin to work at night. Pero no es un pecado el poder trabajar en la noche. So if you can work at night Así que, during the 6 days, así que durante sus 6 días, si usted puede trabajar durante la noche, so
in the portion of the night on the seventh day en la porción de la noche del séptimo día should be set apart as well. debería de ser apartado también. Um, Bien. now we're going to get into the Parsha. Vamos a empezar con la Parsha. Let us turn to Bereshit. We're going to continue. Chapter 49. You can only see your hands and your toes. Want me to turn it? Capítulo 49. Yes, ma'am. Bereshit, chapter 49. Bereshit 49. I like this chapter. Yeah, me too. Adelante. Okay. Oh, hey, how you want it? English first? Whatever you feel comfortable with. This you can start off with this one. 'Cause I'm pretty sure we're gonna start off. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse, y yo les diré qué sucederá en Beaharit Hayamim, en los últimos días. And Yaakov, well, excuse me, and Israel. No, Scripture says Yaakov. They also call them Israel. Yeah, but that's not what Scripture says. Say back and forth with that name. Yes. And Yaakov, plus the right above it says Israel. I know. Oh, okay. And Yaakov called to his sons and said, gather yourselves together, that I may tell you which shall befall you in the last days. Somebody get the door. Reúnense y escuchen, hijos de Jacob, presten atención a Israel su Ahavah. In Spanish. I just read it. Verse 2. Gather yourselves together and listen, you sons of Yaakov, and listen to Israel, your Ahavah, your father as well. He has his reasons. Yahuwah has his reasons. Reubén, tú eres mi bajor, mi fuerza, y el primero de mis hijos, excelente en dignidad y excelente en poder. Reuben. Hold on. We're in chapter 49 of Bereshit. Yes, I'm reading verse 3. Verse 3. Reuben, you are my Bahor, firstborn, or first Peter the womb. Mm-hmm. My might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power. Inestable como las aguas, no serás el principal, porque trepaste en la cama de tu Ahavah y profanaste mi lecho. Amen. Unstable as mighty waters, you shall not excel, because you went up to your Abba's bed, then you defiled it. He went up to my couch. So here, Aquí, although Reuven a pesar de que Reubén is the Bahor, es el primogénito, he will not be prosperous as far as leading the pack. él no va a ser próspero cuando se trate de ser un líder para el grupo, Because he gave up his Bahorim él entregó su derecho a ser el primogénito when he uncovered his father's cuando nakedness. él descubrió la desnudez de su padre. He laid down with his father's wife, not his mother, but his father's wife. Él se acostó con la esposa de su Ahavah, no su mamá, pero una de las esposas de su padre, Unfortunately. desafortunadamente. Continue. 5. Shimeón y Leví son fraternos, instrumentos de violencia hay en sus habitaciones. Simeon and Levi are brothers. Instruments of cruelty are in their dwellings. Oh, que mi nefesh no entre en su secreto, ni mi estima se adhiera a su cajal, porque en su ira ellos mataron hombres y en su pasión desjarretaron un buey. You want to read it in English first? Okay. O my being, come not into their secret. Let not my honor be united to their congregation. For in their anger they killed a man,
And their displeasure and self-will, they hamstrung an ox in pleasure. There's a note. Go to Bereshit chapter 34. 34. Okay, what about it? I mean, And read verse 13, so we can know why they are instruments of cruelty. Él dice que pasemos al 34 rápidamente y leamos en el verso 13 para que veamos por qué él está llamando a Shimeón y a Leví instrumentos de violencia. and the sons of Yaakov answered Shechem and Hamor, his Abba, deceitfully, because he had defiled Dinah, their sister. Can you read? Mhm. Okay. And they said to them, we cannot do this thing, to give our sister to one that has not performed Brit Milah, Circumcision. for that will be a reproach to us. Okay, Spanish. Oh, sorry. Los hijos de Jacob respondieron a Shechem y a Hamor, su ave, engañosamente, porque él había deshonrado a Dina, la hermana de ellos. Ellos hablaron diciendo, nosotros no podemos hacer esto, dar a nuestra hermana a alguien que no tiene Brit Milá o circuncisión. Por eso eres reprochado para nosotros. But in this request we will consent to you, if you will be as we are, that every male of yours performs Brit Milah. Circumcision. Entonces nosotros daremos nuestras hijas a ustedes y tomaremos sus hijas para nosotros y viviremos con ustedes y nos haremos un pueblo. Did I jump something? No, you're gonna. Mhm. Then we will give our daughters to you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people. How is that? Okay, You got something? yeah, Mhm. that's right. So, in this story, En este recuento, supposedly Dinah was raped. supuestamente, de acuerdo a ellos, Dina fue violada. A dance on the field. But they made an agreement, and they said if you guys circumcise, you will be as us, and you can keep our sister. Pero ellos hicieron un acuerdo con este hombre y dijeron que si hacía circuncisión, él podría quedarse con ella. So they made an agreement first, Hicieron primero un acuerdo. and if you got anything to say, I want to jump to. I got something. Say what you're gonna say. Then we're gonna jump to verse. In that same, we're gonna jump to verse 20, 25, and 26. So this right here goes hand in hand with Shemoth 12:48 through 50. Esto va de mano en mano con el libro de Éxodos 12, 48 a 50. al 50. A lot of people say this truth and this walk deals only with bloodline. Muchas personas dicen que este caminar solo trata con el lineaje de la sangre. Start off like If that was true, Si esto fuera cierto, then why would they even consider of taking up another people that they do Brit Milah and become one with? ¿por qué considerarían ellos el hacer un pacto o unirse a un pueblo si ellos hicieran circuncisión? Does Yahuwah establish confusion? ¿Acaso es Yahweh el autor de la confusión? Absolutely not. Absolutamente no. If, in fact, a person could not become Israel Si de hecho una persona no puede convertirse en Israel from the jump, desde el principio, they would have told them no. le hubiesen dicho no. Because Deuteronomy talks about that we should not make any pacts with Okay. other nations. Deuteronomio nos advierte que no hagamos pactos con otras naciones, Our sons we shall not give to their daughters, que no podremos dar nuestros hijos a sus hijas, nor their daughters take for our sons. ni sus hijas deben ser tomadas para nuestros hijos. But these people were willing to become Israel. Pero estas personas estaban dispuestas a convertirse en Israel. So then it was a totally different situation now. Ahora una situación muy diferente. But Israel dealt wickedly with them. Pero Israel trató con ellos engañosamente. All right. Let's jump to verse 25.
¿De dónde? On the same chapter. Genesis 49? Genesis 34. 34, 34, 29. 25. 25. Y nos regresamos al 34 y 25. And it came to pass on the third day, when the men were still sore, that two of the sons of Yaakov, Simeon and Levi, Dinah's brothers, took each man his sword, and came upon the city boldly, and killed all the males. Al tercer día, después de la circuncisión, ellos estaban con dolor. Dos de los hijos de Jacob, Shimeón y Leví, hermanos de Diná, tomaron sus espadas, audazmente descendieron sobre la ciudad y mataron a todos los varones. And they killed. Oh. So these men were in pain. Why were they in pain? Esos varones estaban con dolor. ¿Por qué tenían dolor? Because they just got finished doing the Brit Milah. Porque claramente dice que se acababan de hacer la Brit Milá. So Shimeon and Levi Así que Shimeón y Leví took advantage of this moment, tomaron ventaja de este momento. took up their sword, and killed all the men of the city. Tomaron sus espadas y mataron todos los varones de esa ciudad. And this is why in Genesis 49 it says that they are instruments of cruelty. Y es por esto que en el verso que estamos leyendo, en el capítulo 49, dice que ellos tienen instrumentos de violencia. Not because they're on the island of Hispaniola together, No porque están en la isla de Española juntos. and one is doing voodoo and the other one is doing santeria. Y uno está haciendo brujería y el otro santería. Because this is what these so-called brews out there are teaching. Porque eso es lo que enseñan algunos hebreos allá afuera. That's right. To break down the 12 tribes chart. Para poder hablar más profundamente de esta tabla de las 12 tribus que ellos predican. And they'll try to say that the Dominicans are the Simeonites Y dicen que los dominicanos son de Simeón o simeonitas. and the Haitians are the Y Levites. que los haitianos son los levitas. Because they're instruments of cruelty. Porque son instrumentos de violencia. No. No. We will let Scripture interpret Scripture. Nosotros permitiremos que las escrituras se interpreten a sí mismas. And the reason why Simeon and Levi were considered instruments of Y cruelty la razón por la cual Simeón y Leví se consideraban instrumentos de violencia is because they dealt treacherously with Shechem. es porque ellos trataron engañosamente con Shechem. They prohibited Shechem from becoming Israel. They prohibited Shechem from becoming Le Israel. prohibieron a Shechem convertirse en Israel. Yes. No, actually, no, hold on. And if you jump down to verse 30, Y si brincamos rápidamente al verso 30 del capítulo 34, Yaakov already told them that they brought, well, read it. And Yaakov said to Shimeon and Levi, "You have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites. And I bring few in number, and they shall gather themselves together against me and kill me. And I shall be destroyed, I and also Kol Beit Israel." pero Jacob les dijo a Shimeón y a Leví: ustedes han hecho que los habitantes de la tierra me odien, entre los cananitas y los perushitas. Nosotros no somos en gran cantidad. Ellos se reunirán y se juntarán contra nosotros y nos matarán y me destruirán a mí y a mi Kol Beit Israel. Amen. They did let them become Israel. They did circumcision. They actually killed the Hebrew. Well, yeah. They dealt treacherously. Yeah. So they literally did the thing that Jehovah hates the most. Thou shalt not murder thy brother. Oh, they caused division. They literally divided. Try to get back. Go to sheet 49. Acabamos de leer el 5 del 49. Ahora nos vamos a regresar al capítulo 49 y vamos a empezar en el 6. No, 7. 7, perdón. Bueno. Maldecida sea su ira, porque ha sido fiera, su furia, porque ha sido cruel. Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Amen. And this was further. Cursed be their anger, for it was fierce, and their anger, for it was cruel. I will divide them in Yaakov and scatter them in Israel. This was kept by Moshe. Y a Judá,
Oh, you want me to translate? This was kept by Moshe? Yeah, when they did the blessings at the end. Esto lo guardó Moshe cuando hizo las bendiciones. Levi has no land that must be scattered among the brothers. Que porque los levitas no tienen tierra, no pueden poseer tierra, sino que están esparcidos entre los hermanos. And Simeon is doomed to be always persons going for scraps, Y Simeón siempre va a tener que recoger las sobras, despite their mighty men of war. aunque sean hombres grandes de guerra. So you're never going to find Simeon in one body, Nunca vas a encontrar a Simeón en un solo cuerpo, neither Levi. ni a un levita. Further proves that they cannot be Dominicans and Haitians. Lo cual sigue probando que no pueden ser ni dominicanos ni haitianos. Get rid of that chart. Voten esa tabla. Alright, 8. Y a Judá, ustedes a quien sus hermanos deben jalel. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu Ahavah se inclinarán delante de ti. Yehuda, you are he whom your brothers shall praise. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's children shall bow before you. Y a Judá, This verse right here serves so much pride to so many people. serve so much pride. Pride. Este verso aquí le sirve de ego o de orgullo a muchas personas. Because there are people out there that really believe that they're Judah. Porque hay muchos allá afuera que en verdad se creen que son Judá And they actually think that they're better than anybody else. y se creen que son mejores que los demás. And they want people to praise them. Y quieren que las personas le exalten. Well, when praise is due, praise is due. Si hay una exaltación que se le debe a alguien, entonces se le dé. But we cannot prove that you are Judah beyond the shadow of a doubt. Pero nosotros no podemos probar de que tú eres Judá, sin duda alguna. So I will reserve my praise until Yahusha returns and establishes the tribes. Así que yo me reservaré mi exaltación hasta cuando regrese Yahusha y entresaque las tribus. And give all the esteem to Yahuwah. Y darle toda la estima a Yahuwah. And they want to use this verse Quieren utilizar este verso to literally want to have their enemies want to hold their necks. Quieren utilizar este verso para agarrar a sus enemigos por el cuello. They say that they're going to have Esau by the neck. Porque dicen que tendrán a Esaú agarrado del cuello. So, as my ox said, their pride is really up there. Como dice mi hermano, su orgullo o su ego está bien arriba. And the inclination to the evil, Y su inclinación a hacer lo malo, they use this verse to help it. utilizan este verso para respaldarlo. 9. Yes, ma'am. Y a Judá es un cachorro de león. Sobre la presa te levantarás. Él se agacha y se extiende como león. ¿Quién se atreve a provocarlo? Yehuda is a lion's whelp. From the prey, my son, you have gone up. He stooped down and he crouched as a lion. And as an old lion, who shall rouse him up? El cetro no se apartará de Yahudá, ni regidor de sus lomos, hasta que venga Shiloh. A él se unirán todas las naciones, y las cosas que se le ha reservado. A él se congregarán, y la expectativa de las naciones será. Amen. That sounds so long. Yeah. The scepter shall not depart from Yehuda, nor a lawgiver from between his feet. Amen. Until Shiloh comes. Shiloh comes. That's English. Shiloh. Oh, Shiloh. In Hebrew, is Shiloh. Oh, okay. Shiloh comes. To him shall the gathering of nations be. That's true. Mm-hmm. I like that one though. Like all people. No, that's it. No, that's it. You don't have en las cosas que se le han reservado? Maybe the next one doesn't. No, my thing is binding his fowl to the vine, and his Yeah, donkey. I have that. Oh, qué raro. Atando a la viña su asno, y el potro del asno a la viña escogida. Él lava su ropa en vino, sus mantos en sangre de uvas. Amen. Binding his fowl to the vine, and his donkey colt to the choice vine.
He washed his garment in wine and his clothes in the damm of grapes. That's why purple's royal. Escarlata. Sus ojos más rojos que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Tengo una referencia de Revelaciones 1:14. His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk. You see, in the Spanish it says red as wine, Yeah. white as milk. En el español dice rojo como el vino y blanco como la leche. But in the English, Pero en el inglés it says red with wine dice rojo con vino and white with milk. y blanco con leche. Probably just the way that the Hebrews said it, their expressions. Sus ojos más They didn't have as rojos many words. que el vino y sus dientes más blancos que la leche. That's not the way the English reads. I think he just This said it reads with better, the Hebrew, more understandable. the letter U. Some say that his eyes were red with wine because he was a wine bibber, because he drank wine, and that's how they describe him in Revelation 1:14. Él dice que la referencia de los ojos rojos porque él tomaba mucho vino. Wine. Bueno. Wine. 13. Zebulón habitará en la costa del mar, con barcos anclados a lo largo de su costa, y su frontera en Sidón. Zebulon shall dwell at the haven of the sea, and he shall be for a haven of ships, and his border shall be to Sidon. Isaacar es un asno fuerte que se recuesta bajo dos cargas. I'm sorry, I told y'all this is the only one that makes sense in my opinion. Facts. Yesakar is a strong donkey, crouching down between two burdens. Outdrawn and The Mexicans thinking. Al ver el lugar de descanso, Sorry. al ver el lugar de descanso que era Tob y la tierra que era fértil, sujetó su hombro al labor y se volvió un Ebed al tributo. He saw the rest was Tov, good, and the land that was pleasant, and bowed his shoulders to bear, and became a servant to the tribute. Amen. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. So a lawgiver and a judge are not the same. Dan es una víbora en el camino, tendido en emboscada sobre su camino, que muerde los talones del caballo para que su jinete caiga hacia atrás. Dan shall be a serpent in the way, an adder in the path that bites the horse's heels, so that its rider shall fall backward. Oh Yahuwah, porque tu Yahusha espero. I have waited for your Yahusha, O Yahuwah. Gad, una tropa lo superará a él, pero él debe superarlos al final. Gad, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the end. El lechem de Asher engorda, y él proveerá bocados reales. Out of Asher his lechem, bread shall be fat, and he shall yield royal dainties. Dainties. Naftali es siervo que se esparce, otorgando belleza a sus palabras. Naphtali is a deer let loose. He gives beautiful words. Hijo Yosef es rama fructífera sobre el Tob hijo, cuyos vástagos se extienden sobre los muros. Joseph is a fruitful bow. Bold. Bow, okay. Even a fruitful bow by a well. Those branches run over the wall. Los arqueros lo han afligido severamente, lo aseatearon, causándole amargura. The archers have severely grieved him and shot at him and hated him. Pero sus moradores se inclinaron por su poder
y sus brazos se hicieron fuertes por la mano del poderoso Eloja de Jacob. De allí es el pastor que fortalece a Israel. But his bow abode in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty Elohim of Yaakov. From there comes the shepherd, the stone of Israel. Incluso el Eloja de Tuaba te ayudó, el Shaddai te barcó. Con brajot del Shammai arriba, brajot de la tierra, poseyendo todas las cosas a causa de la brajot de los pechos y del vientre. Even by the El of your Father, who shall help you, and by the Almighty, who shall bless you with brachot of the Shamayim above, or blessings of the heavens above, blessings of the deep that lies beneath, blessings of the breast and of the womb. La brajot de Tuaba prevalecerán, porque sobre todas las brajot de mis ancestros, más allá de las fronteras de las colinas eternas, serán sujetos a la cabeza de Yahusef. Sobre el Keter de su cabeza fueron separados sus fraternos. The blessings of your father have prevailed above the blessings of my ancestors to the utmost border of the everlasting hills, that they shall be on the head of Yosef and on the crown of the head of him that was separated from his brothers. Benjamín es un lobo enfurecido. En la mañana devorará presa. En el atardecer él divide la comida. That's pretty good. Benjamin shall tear as a wolf. In the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the plunder. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Esto fue lo que Suaba habló a ellos y los bendijo a ellos. A cada uno de acuerdo a su braja. Él los yerbajó a ellos. And all these are the 12 tribes of Israel. And this is what their father spoke to them, and blessed them, everyone according to their blessing. He blessed them. Entonces él les ordenó a ellos y les dijo, yo seré unido con mi pueblo. Sepúltenme con mis abots en la cueva que está en el campo de Efrón en el Hitita. And he charged them and said to them, I am to be gathered to my people. Bear me with my forefathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite. 30. En la cueva en el campo de Machpelah, junto a Mamre, en la tierra de Canaán, el cual Abraham compró junto con el campo de Efrón el Hitita, como lugar de sepultura perteneciente a él. In the cave that is in the field of Machpelah, which is before Mamre, in the land of Canaan, that Abraham brought along with the field of Ephron the Hittite for a procession for a burial place. Allí ellos sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y su mujer Rivka. Y allí sepulté a Lea. There they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac and Rivka his wife. And there I buried Leah. So the first wife is the only one who gets buried in the family too. Mhm. Even though Rachel was the favorite. El campo y la cueva en él, el cual fue comprado de los hijos de Het. Interesting. Yeah, that's really interesting. All right. No. 'Cause I'm thinking retrospectively. Thinking about he was the one that has the most wives. Él era uno de los que más esposas tenía. Abraham had 2 that are noted, Abraham tenía 2 que fueron mencionadas. and Isaac had 1 that was noted. Y Isaac tenía una mencionada. I'm sure they have others, but the ones that are Estoy noted. seguro que a lo mejor tenía más, pero solamente que fueron mencionadas. Yaakov, then Israel, have 4 that were noted. Y Jacob, que luego se convirtió en Israel, tenían 4 que fueron mencionadas. 1 died in the way to Bethlehem. Una murió en el camino a Bethlehem, That was era Raquel, after her birth of Benjamin, después de darle luz a Benjamín, the last son.
el último hijo. Then you had Leah, who died and was buried at the tomb. Y tiene a Lea, la cual fue enterrada en el sepulcro. And the handmaidens that were made wives were never mentioned where they got buried. Pero las dos que fueron hechas sus esposas nunca fueron mencionadas donde fueron sepultadas. Just the main wife. Just the main wife. Or the First first. Fernando está haciendo una anotación que lo que él ve aquí, que solamente la primera esposa son las que son sepultadas con el esposo. Wow. That's crazy. There you go. Good observation. Yeah. 32. Thank you, Mom. They purchased the field and of the cave that is there. Was from the children of Het. Cuando Jacob había terminado de ordenar a sus hijos, recogió sus pies en la cama, entregó su rúa y fue reunido con su pueblo. And when Yaakov had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into bed and yielded up the ruach and was gathered to his people. I think we should continue. It's Porque This is- cortito, this is maybe the second or third time es la segunda o tercera vez that we notice these chosen people from Yahuwah. que notamos estas personas escogidas por Yahuwah, That they don't just die, they give up the ruach. que ellos no mueren, ellos entregan su alma, They die in shalom. se mueren en shalom. Like they know that they're going to die. Yardim boy. Ajá. Yeah. Ellos saben que es su tiempo y contentamente entregan su espíritu, And su alma. something to note here. We can say that Yaakov was a prophet Algo para notar, podemos decir que Jacob fue profeta, because he prophesied what's going to happen to all their sons. porque él profetizó todo lo que le sucedería a todos sus hijos. Line by line, he told each Línea por son línea le dijo a cada hijo and each tribe y a cada tribu. practically what's going to happen to your tribe in the latter days. Le predicó, le dijo lo que iba a pasar en los días postreros. In the The post, pre, and Yamim post. Aharonim. So we can certainly say he was a prophet. Así Yes. que ciertamente podemos decir que fue un profeta. Morea Mati quiere continuar en el capítulo 50. That's what he's supposed to do. What's the last chapter? Sí. Quick question. Una pregunta. What tribe would Yaakov be? Was he Judah? No. He was the father of. He's the He father. has no tribe. So is he He's an Abraham. Following Abraham's birthplace? He's Armenian? He's a Hebrew. He's a Hebrew. That's all. That's it. Israelite. So the first tribesmen were the sons of Jacob. Mhm. No, I understand that. So the blessing from 49 onward, come on, there's a second blessing that Moshe puts before he dies. I don't get it. Oh, I'm asking. What I'm trying to point out is, this is the first time we hear the blessing for all the tribes. Obviously, before Yaakov, there were no sons. But at the second time, right before the transition from Moshe to Joshua, from Moshe to Yahusha ben Nun, there's a second transit. There's a second prayer similar to this, Oh, because now they gathered. Now Remember? all the tribes are gathered again. and they count. That's after the counting and the leaders. Okay, and then name them again the tribes. Yes. So, because that, by the time. You gotta translate what you guys are saying. That was a lot. By the time Moshe transitioned into Yahusha, Ya para el tiempo cuando Moshe transicionó a Yahusha, the o tribes Husha, como nos gusta decir, were already established. ya las tribus estaban establecidas. Now they're in the wilderness, Ahora se encuentran en el desierto. and the portion has been Good. given. Y la porción ya fue dada. When they crossed into the promised land, Ahora, cuando cruzan a la tierra prometida, they all knew where to go. ya sabían dónde tenían que ir. They all encamped around the Levites in the middle. Yeah. Todos acampaban alrededor de los levitas que se encontraban en el medio. So that just goes to show you that the tribes were in full effect when they came out of Mitzrayim. Te puede decir que las tribus ya estaban establecidas cuando salieron de Mitzrayim. In Bereshit 49, Pero en el capítulo 49 de Bereshit it was all prophetic. era todo profético futuro.
because there was no tribes, porque no había ninguna tribu, because the children were yet to be multiplied. porque esos hijos no se habían multiplicado todavía. The sons don't have sons yet. Los hijos que componían las 12 tribus no tenían hijos. So I always saw the second blessing, Siempre vi la segunda bendición, which was from technically Navi Moshe, que viene del profeta Moshe, as the reestablishment of the tribes. como el reestablecimiento de las Because tribus. they never heard the blessing of Yaakov. Porque ellos que estaban allí nunca habían escuchado la bendición de So Jacob. they don't know the latter day, so on and so The forth. warnings. Not Yeah. the Ellos blessings. no habían escuchado las advertencias. Because if I'm mistaken, it is almost word for word. Porque si no me equivoco, esto fue hecho o aconteció palabra por palabra de como se dijo. But Moshe would know that, obviously. Pero Yehovah told him. That's right. Moshe lo sabía porque Yahweh se lo dijo. Chapter 50. Vamos a continuar en el capítulo 50 del libro de Génesis o Bereshit. Yahusef cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. And Joseph fell upon his father's face, wept upon him, and kissed him. Entonces Yahusef ordenó a sus abadim, a sus siervos médicos, que embalsamaran a su aba. Así que los abadim, Rafa, embalsamaron a Israel. In Egyptian practice. And Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father, and the physicians embalmed Israel. Now, not only is this an Egyptian practice, No solamente el embalsamar es una práctica egipcia, but this preserves the body for the journey pero también preserva el cuerpo para la jornada que tenían, to drive him, carry him back to the memory. land of Heth. Yeah. Also, this Ayuda a preservar el cuerpo para cuando hagan la jornada hacia donde quería ser sepultado. not to be like grotesque, but I've always taught that you gotta be buried whole. Él dice para no ser imprudente, pero que Abba decía que el cuerpo hay que enterrarlo completo. That's what I was taught. Por lo menos es lo que yo tenía por entendido. When you're embalmed, they take out all your organs and all that, Pero cuando te embalsaman, a ti te, sí, so you a ti don't te sacan todo. so you don't stink. You know what I mean? You don't start Decompose. yeah, Ajá, decomposing. para que no Thank you. That's the word. ajá, para que el cuerpo no se comience a... Egyptians- Pero- Egyptians- pero- I'm trying to say they cut them up. Pero todavía hoy en día es así también, porque cuando tú haces el amor, a ti te sacan todo de dentro. A ti no te entierran Not a todo. Jew. Not a Jew. Ah, bueno, That's what I'm trying to tell you. Nor a Muslim. You're supposed to bury the body as is. Yeah. This is why Ministries. when Jews and Muslims die, Es por esto que cuando los judíos y los musulmanes mueren, there is no autopsy no hay autopsia. unless there's foul play. Al menos que ellos sospechen que algo aconteció, un crimen. And there is no embalming involved. Y There's no hay none of that. embalsamiento envuelto. That's good observation. That's what Eso I'm es trying una to buena say. observación. Closeness to the earth. Now remember, Joseph was an Egyptian. at this Recuerden time. que prácticamente Joseph era un egipcio, I'm not blaming ahí se crió. So none of the forefathers were embalmed. Ninguno de los abots fueron embalsamados. But this time it was, remember, Joseph is next to king, he's the next king. Él es el próximo, governor. Joseph es el próximo rey en Egipto. He's number 2, so he's gonna do this practice whether his brother won or not. Y él va a hacer esta práctica, ya le guste a sus hermanos o no. Not to But say it's- it's good or bad. That's We don't- exactly what I was gonna Sí, say. y eso es sin decir si era bueno o malo, porque no lo sabemos. I've never seen a commandment Against it. against it. Nunca he visto un mandamiento en contra del embalsamiento. I just know the custom. Greg, I'm pretty sure you're watching. If you can find something that it's against it, please show us. Al hermano Greg, que siempre nos está mirando, si él sabe de algo que muestra que no se debe practicar el embalsamiento de cuerpos, que por favor lo comparta con nosotros. The Now- Ministries mourn for them. I didn't even know that. Oh yeah. Wow. Remember, this is They Joseph's- loved Joseph. They loved Joseph at that point in time. Where were we? That was verse 2. En el TV. I apologize. Eso. Verse 3 now. Se cumplieron 40 días para él, para que se cumplieran los días necesarios para embalsamar. Entonces los egipcios hicieron luto por 70 días. There you go. And 40 days were fulfilled for him, for so are the fulfillment the days of those who are embalmed. And the Mitzrayim mourned for him 70 days. So So it's 110. when you're being embalmed for the effect to take place is 40 days.
Well, back in the days, That's what it sounded. No, today. of course not. That's what it sounded like. Aparentemente Nothing aquí changed. nos deja saber que el embalsamiento tomaba alrededor de 40 días para comenzar y terminar el proceso. A 40 number again. But notice how good that they embalmed that to this day you still have preserved bodies. Pero pueden ver que también hacían el proceso que todavía hoy en día en museos podemos mirar momificaciones de personas que todavía se encuentran intactas. Okay. 4. Cuando el periodo de luto había terminado, Yahusef habló con la casa de Faraón, diciendo, si yo he encontrado favor a tus ojos, hable Faraón, diciendo. And when the days of his mourning were past, Joseph spoke to the Bait of Pharaoh, saying, if now I have found favor in your eyes, please speak to Pharaoh, saying. It's like talking to Congress. Mi Abba me hizo hacer un juramento. Él dijo, yo voy a morir. Tú me sepultarás en mi sepultura, la cual yo cavé por mí mismo en la tierra de Canaán. Por favor, déjame subir y sepultar a mi Abba, y yo regresaré. I like the way that thing starts out. My father made me swear, saying, see, I desire to die in my grave that I have dug for myself in the land of Canaan, and there shall you bury me. Now, therefore, let me go up, please, and bury my father, and I will return again. Faraón respondió, sube y sepulta a tu Abba. I'm sorry. It's crazy how we see how they didn't have full liberties. Dice que locura es ver que ellos no tenían una libertad completa. Because if they had full liberties, Porque si tuvieran una libertad plena, why would they have to ask to go bury him? porque preguntarían si pueden ir a enterrarlo. Sort of like a border of a country. Es como si fueran a cruzar la frontera de un país. When you're coming into the city and when you're going out of the city, Cuando entras y sales de las ciudades, gotta have some sort of passport tiene que tener algún tipo de pasaporte hoy en día. or a note from the hierarchy saying that you can go or you can come in. O algún tipo de tratado que te da autorización para cruzar. If he would have left without permission, Si él se hubiese ido sin el permiso del faraón, he wouldn't have been allowed back in. a lo mejor no hubiese sido permitido su entrada. That's why he De said, regreso. let me go Por eso él dijo, déjame ir and I'll come back. y yo regresaré. So he's getting two permissions, allowing to go and allowing to come back into the city. Él dice que es como dos permisos, pidiendo salir y poder entrar de nuevo. Una visa. And also, También, this is now, remember, this is Joseph. recuerden, este es Joseph, Joseph's Abba. el padre de Joseph. The Pharaoh, El faraón, he would have made him a pyramid. él le hubiese hecho una pirámide en Egipto y hubiese enterrado al Abba de Joseph. This ahí. is why he's saying, my Abba made me swear to bury him over Yeah. there. Por eso él le clarificó que su papá le hizo hacer un juramento. Because Pharaoh loves Joseph. Porque Faraón amaba a And now he Yahusef. loves his Abba too. En Yahusef ama a su Abba. También ahora ama al padre de Yahusef. They were probably already making And plans. there you go. He's like, chill, we don't need no pyramids. That's why I believe that's one of the Oh main man, reasons. that's good observation. Keep your tune. Very nice. Okay. Six. 6. Ya yo leí eso. And Pharaoh, verse 6 said, go up and bury your father, even as he has made you swear. Así que Yahusef subió a sepultar a su Abba. Con él fueron todos los abadim de Faraón. Los shamashim son los ancianos de su bait. Y los shamashim de la tierra de Egipto. Eso fue un funeral de su mamá. Praise. And Joseph went up to bury his father, and with him went up all the servants of Pharaoh, the eldership of his household, and the eldership of the land of Mitzrayim. ¿Tú te imaginas? El Yep. privado y también el público. I'll tell you what, catering must have been That's popping. how I might Y toda la casa de Yahusef, sus hermanos, y toda la casa de su Abba, solamente los pequeños y sus rebaños y sus ganados, ellos esperaron en la casa de Goshen. And all the Bait of Joseph, and his brothers, and his Abba's Bait,
and only their little ones, and their flocks and their herds, they left from the land of Goshen. Además, subieron con él la Mircabó, los carruajes y jinetes. Era una caravana muy grande. There went up with him both chariots and horsemen, and it was a very great company. What does your footnote say for that? The book of Yashar provides much detail on this funeral procession. Okay. Amazingly, No. Amazingly, it states all 12 tribes that carried the coffin were placed in the identical order in which the 12 tribes would later encamp around the wilderness tabernacle. Perfect. And it comes out to looking like a Magen David. Chad Humphreys. Yep. Dope. Sí, a lo más Star Wars too. It's not a star. Oh, whatever you like. Your shield. Cuando ellos Yeah. arribaron a la era en Atad, del otro lado del Jardín, ellos levantaron gran y amarga lamentación, haciendo luto por su Ahavah, Sheba y Amim. 7 días lamentaron. Yo tengo una nota aquí. I guess that's what it means, Sheba y Amim. Sheba y Amim. Yeah, those are the El mes de luto. Yeah. Wow, so tenía los 40, luego tenía los Los 60. 70 y ahora 7 más. The footnote here says this is the origin La nota de pie dice que este es el origen of the Israelite custom de la costumbre israelita of sitting Shiva, de ser en Shiva or sitting for 7 days of mourning for the dead. o estar sentado por 7 días en luto por los muertos. That, if you don't know what Shiva is, Si usted no sabe lo que es Shiva, say for example, Yahuwah forbid, Ma'ak passes away. vamos a tomar como ejemplo que ni lo quiera Yahuwah, mi hermano Akilimele muere, pasa mejor vida. I'll give you all my password. From sunup to sundown, Desde que el sol sube hasta que el sol se acuesta, for 7 days, por 7 días, she has to keep her door open tiene que mantener la puerta abierta while she mourns in the house. mientras ella está de luto en la casa. And all of us are supposed to come every day to comfort her. Y todos nosotros tenemos que venir por 7 días a confortarla a ella, Give her food, con comida, give her alms, con abrazos, meaning I thought you money, arms. Dinero, and everything that she'll need to get past y todo lo que ella necesite this season of widowhood that she's about to enter. todo lo que ella necesita para poder pasar esta transición de luto, de una viuda, Until Yahuwah grants her another husband. hasta que Yahuwah le pueda proporcionar con otro esposo. Or makes her 55 that can take care of her. Yeah. So that's what Shiva is. She has to stay Y here eso es lo que es Shiva. and keep her doors open. Don't they do that in DR? Sí, Something they similar? do. En Santo Domingo se acostumbra a estar los lutos, los 7 días. A lot of things. Even the door, they put like a black Ajá, blanket covering the door, like it make agua it, blanket. like Oh, they wow. open. Wow. That's A how lot of the old folklore customs from the muchas de las costumbres viejas de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, are biblical. son bíblicos si usted se pone a mirarlo de una manera u otra. Yet the funny thing is Pero lo gracioso es that a lot of them didn't even know how to read. que muchos de ellos ni siquiera sabían cómo leer, nuestros So- abuelitos. So it'll get passed down Era like an oral Torah. Era algo que se pasaba de generación en generación como si fuera una Torah oral y no escrita. All I know is there's a lot of food in funerals Yes. in DR. Yes. Here. And a lot of All coffee as day well. cooking. Sunday. And tea and Coffee, tea, and a lot of Liquor. food. And sweets. Sweets, a lot of sweets. and liquor, right? I know people that their business Yo conozco de personas que sus negocios is to find es encontrar funerals en funerales so that they can be a part of it and eat and cry with them. para ellos hacerse parte de este velorio, beber, comer y llorar con ellos. There is one lady in my neighborhood in Dominican Republic Hay una señora en el barrio de en mi tierra natal where
If you want to know who died, Si usted quiere saber quién fue que se murió, she's the woman to speak to, a ella que hable con ella. because she knows everybody that has died within a 10 or 15 mile radius. Ella conoce a todo el que ha muerto en un alrededor de 10 a 15 millas. She's in all the funerals. Ella está en todos los funerales. Oh my goodness. Verse The woman in black. 11. There's a saying for children when they cry like dramatically in Spanish. They say, oh, he should be contracted for. Yeah. Que hay For the, un- to be a wailer. Dice ella que hay un dicho que cuando los niños pegan los gritos y hacen sus berrinches, que, oh, mira, ese debe ser contratado para llevarlo a un velorio. Verse 10 English. No. They Oh, came English. to, I never read it. They came to the threshing floor of Atad, which is beyond the Yarden River. And there they mourned with a great and very severe lamentation. And he mourned for his Abba Sheva Yamin. Cuando los habitantes locales, los cananíes, vieron la lamentación en la era de Atad, ellos dijeron, qué amargamente los egipcios se están lamentando. Por esto, el lugar fue dado el nombre de lamentación de Mizraim, allí, del otro lado del Jordán. And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, this is a severe mourning for the Mithrim. Therefore, the name of it was called Havel Mithrim, which is beyond the river. And these aren't paid people to cry. These people really cried. Because they loved Joseph. Y esas personas no se les pagaron para que fueran a llorar. Estas eran personas que amaban a Yosef. Wow. He was a loyal guy. Él era un hombre leal He was upright. y justo. And I can imagine how tough he was with It everyone. was very loving. Y solo puedo imaginarme lo bueno que fue con todo el mundo. And that's why everybody loved him so much. They probably didn't even know No, that's Israel. Don't forget, Joseph saved them. He's a hero. Well, yeah, I remember. He was a person who prepared for 7 years the grain. Yeah. También acuérdate que la primera vez que él interpretó el sueño a Faraón, Faraón de una vez le dio su posición. En ese tiempo para tú. I can say that let's not forget that from the very first moment that Joseph interpreted the dream for Pharaoh, he gave him his position. Right away, even the ring. Y de una vez le dio su zarcillo. Yeah. Y en ese tiempo para tú recibir eso, listen, That's the top honor. tienes que Yeah, nice. Did people really pay other people to cry at the Una funeral? persona- Yes. It's called Esa monumental. categoría de que trust It's a real job. like, from the And you beginning. get paid well too. Where are you? We're in verse 12 now. 12. Where are you? Verse 12. That's a very nice shirt. That color's dope. Sus hijos hicieron como ellas había ordenado. And his sons did to him according to all he commanded them. Amen. Ellos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva de Macpela, la cual Abraham había comprado, junto con el campo, como lugar de sepultura perteneciente a él, de Efrón el Hití, junto a Mamre. For his sons carried him into the land of Canaan and buried him in the cave of the field of Machpelah, that Abraham bought among with the field as a possession for the burial place from Ephron the Hittite, before Mamre. Después de sepultar a su Abba, Yahusef regresó a Mizraim. Él, sus fraternos y todos los que habían subido con él para sepultar a su Abba. Type on my end, because I have two E's here, my bad. It's Machpelah. My bad. Yes. For me, it was Peleh. It's like a little typo. Okay. At 14, and Joseph returned into Mitzrayim, he and his brothers, and all that went up with him to bury his Abba, after he had buried his Abba. Amen. Sabiendo que su Abba estaba muerto, los fraternos de Yahusef dijeron, Yahusef puede odiarnos
ahora y pagamos por completo por todo el sufrimiento que nosotros le causamos. Uses the word about the. And when Joseph's brothers saw that their Abba was dead, they said, Joseph maybe will hate us and will certainly repay us all the evil that we did to him. That just goes to show you Eso nos enseña that the pride still abides. que el orgullo todavía está entre ellos. Because they know they probably wouldn't have forgave him for doing something like that they did to him. Porque ellos saben que ellos no lo hubieran perdonado a él si él hubiese hecho algo así. So now they're in their mind, Ahora ellos están en su mente you know, conjuring up these scenarios imaginándose escenarios of him doing to them exactly what they did to him. Haciéndole a ellos exactamente lo que ellos le hicieron a él. as a tongue twister. Yes. But, pero, Joseph, again, as we all know, Pero Joseph, de nuevo, como nosotros sabemos, was a righteous man. era un hombre justo. So he didn't have this grudge in his heart Él no tenía este odio en su corazón as they did. como ellos lo tenían. Excuse me. Now, Ahora, let us see this as today. vamos a verlo como en el día de hoy. Unfortunately, Desafortunadamente, those that are out there keeping Torah, aquellos afuera que están guardando Torah, they don't recognize us. ellos no nos reconocen a nosotros. Should we hold a grudge on them? ¿Debemos de nosotros tener remordimiento contra ellos? Not at all. Para nada. We shall provoke to jealousy Debemos provocar a envidia with love, con amor, so that when they receive us, para cuando ellos nos reciban, we can show them the love of the Mashiach. podemos enseñarles a ellos el amor del Mashiach. 16. 16. Así que ellos vinieron a Yahusef y dijeron, tú Abba dio esta orden antes de morir. And they sent a messenger to Joseph, saying, your father did command before he died, saying, Así diremos a Yahusef, por favor perdona la maldad de tus fraternos y su pecado. Así que ahora te imploramos, perdona la maldad de los abadim, del Eloah, de tu Abba. Yahusef lloró cuando ellos hablaron con él. so they lied on Yahuwah's name. Did he say that? Say it in English. They Read it. lied? Read it. Hold on. So shall you say to Joseph, please forgive the trespass now, we beg you. Forgive the trespass of the servants of Elohim of your Abba. And Joseph wept when they spoke to him. The question is, did they lie? La pregunta es, si mintieron. But this was a predetermined thing for them. Esto fue algo ya predeterminado. Once again, Otra vez, they got together ellos se reunieron and they said, you know what? I don't know what this brother of ours is going to do to us now. Ellos se reunieron y se dijeron de nuevo, bueno, yo no sé lo que este hermano de nosotros vas a hacer con nosotros. Because in their minds, they thought that Porque en las mentes de ellos pensaban, his brother didn't do nothing to them because his father was still alive. porque ellos pensaban que Joseph no le hizo nada a ellos por causa de su padre todavía vivo. And yet, in wickedness, Y todavía en su maldad, and not only in wickedness, but also scared, no solamente en su maldad, pero en su temor, they said, let's make this up. ellos dijeron, vamos a inventarnos, But in reality, pero en la realidad, I could see his Abba saying this. yo puedo ver
a su Abba Jacob diciendo esto. Because which father wants their kids in rivalry? Porque ¿qué padre quiere sus hijos que estén en Rivalidad. rivalidad? Maybe it's in Joshua, but it's not in Genesis. Mhm. Yeah, it's not seen anywhere, but you can see it. Maybe in Joshua. No se puede ver en la escritura, pero se puede ver. Y el hermano Baruch dice que fácilmente puede estar en el libro de Yashar con más detalles. And he's using his Abba, Y él está usando su or padre, they are using his Abba ellos están usando a su padre as a form of saying, please forgive us. de una manera para decirle, por favor, discúlpanos. And using Perdónanos. using his death as a blanket. Y usando la muerte de Jacob como una cobija. I mean, to be fair, I would take advantage of the situation. To be fair. Me too. To be fair. I would do the same thing I too. would take Para, advantage. how you say to be fair? Para ser justo. Justo. Para ser justo. O para ser honesto. Yeah, La frase es para ser Pero honesto. una de las razones que ellos para mí, yo pienso que una de las razones que ellos lo hicieron fue por el poder que ellos sabían que Joseph tenía. The brother says that the reason why he feels that they did this is because they understood the power that Joseph had in Mitzrayim. Y como estamos viviendo en los tiempos de ahora, que hay mucha gente que tiene poder, And the way we're living now in these last days, how there are certain people that have a lot of power in society y abusa de los demás. and they abuse of others. Ellos pensaban que su hermano Joseph también iba a abusar de ellos por lo que hicieron. They felt that their brother Joseph was gonna abuse them because of what they did to him. Or past treasures. Porque Past como te trespass. dices, todos los hermanos y la familia y la gente no son iguales. Y That's why it's said that not everyone, brothers, sisters, or whatever, we're not all the same. que quieren abusar de los demás. That want to por su abuse poder. others because of their, power. That's what we call having a power trip. So, cuando tú tienes poder When you have power y tú tratas a la persona de esa manera, and you treat others in that manner, tú consigues quizás mucho menos you actually receive less. que cuando tú tienes poder y tratas a la persona con su como tiene que ser Justo. como persona. That Justo. when you have that power I like and that. and you treat others with respect, you get more. Digo eso por la otra razón, como hoy yo tuve una emergencia, tuve que ir a resolver algo. I say that for this reason. Today I had to do something, Y yo lo resolví de una manera que hasta la gracia me dieron. and I resolved the problem that to the point where the person even thanked me Porque yo me puse a nivel de ellos. because I put myself in their shoes at their level. Y esa es la manera que un líder tiene que resolver siempre una situación cuando hay con cualquier persona empleado para que las cosas te salgan bien. This is the way that a true leader is supposed to work when there's a situation going on. So, whether it be with employees or whatever, so that the situation can be resolved in a just way. No simplemente con employees, Yeah, even when that's you're con tu familia, con tu casa, you gotta apply everywhere you are. Not just with employees, it can be with a family and everything, so that you can apply the situation in a righteous way. Amen. Tov 19. Y a José dijo a ellos, no tengan temor, yo estoy en el lugar de Eloja. Estoy yo en el lugar de Eloja. Wow. And Joseph said to them, fear not, for am I in the place of Elohim. Pero usted, Question. This is literally a righteousness is of Elohim. He knew the commandment. That's the only way he would know that. Which way he says next? pero ustedes pensaron hacerme daño, pero Eloja lo tomó para bueno.
para que viniera a ser como es el día de hoy, para guardar mucha gente con vida. But as for you, you thought evil against me, but Elohim meant it for Torah, to bring to pass, as it is this day, to save many people alive. Who are they saving? So, No, he saved Israel. I understand. yeah. So, It's a silent menace right there. although it was an evil thing for the brothers, A pesar de que fue algo malvado para los hermanos, Yahuwah still uses everyone. Yahuwah todavía utiliza a todo el mundo. Everybody has a purpose in Yahuwah's book. Todo el mundo tiene un propósito en el libro de Yahuwah. So if a person is evil towards you, Si una persona es malvada, mala contigo, remember that all the glory goes to Yahuwah. recuerda que toda la gloria le va a Yahuwah. That evil that happened to you Eso malo que te sucedió a ti is Yahuwah preparing you for something else. es Yahuwah preparándote para algo más. He already told his brothers when he accepted them. Él ya le había dicho a sus hermanos cuando él los aceptó. Remember, they hugged and kissed and cried Recuerden que ellos se abrazaron, se besaron, lloraron juntos when they brought their father back. cuando trajeron a su Abba de regreso. So that was already a I forgive you moment. Ese fue el momento donde ya todo fue perdonado. But they didn't forgive themselves. Pero ellos todavía no se habían perdonado a sí mismos. And now is the time when they need to forgive themselves. Y este es el tiempo donde ellos tienen que pernonarse a Because sí he mismos. already forgot about that. Porque ya él había olvidado todo eso. And already saw the blessing behind the evil. Y él ya vio la bendición detrás de lo que ellos le hicieron a él. Sí, en el momento que ya él lloró con ellos, ya. I forgive you. ya. Holding on. Where are we? 21. 20. 21. 21. Así que no tengan temor, yo proveeré para ustedes y sus pequeños. De esta forma, él los consoló, hablando con Gesed a ellos. Favor. Now therefore fear not. I will nourish you and your little ones, and be comforted. And he comforted them, and spoke kindly to them. Look what he did. He leaped holes on the head. Y a José Coals. continuó. This man is again so righteous. Este hombre, nuevamente, es tan justo. ¿Por qué? Guys, That because of their wickedness, que a causa de su maldad, they expected wickedness. ellos esperaban maldad de regreso. But in turn, they received love. Pero en turno lo que recibieron fue amor. They received kindness. Y recibieron mansedumbre, kindness. How do you say kindness? Be kind. Ser humilde, ¿verdad? Humildad. There you go. Humildad. When someone is doing wicked to you Cuando alguien está siendo perverso, malvado contigo, and you show them love, y tú aún le muestras amor, at the moment, en ese momento, they might not care. a lo mejor a ellos no les importe. But I promise you, Pero te prometo when they close their eyes at night, que cuando ellos cierren sus ojos esa noche when they're by themselves, y estén solos, they're gonna think about that righteousness that you bestowed when being dealt a wicked hand. en el acto justo que tú tuviste con ellos cuando ellos te estaban lidiando con una mano perversa, That's gonna destroy them. eso lo va a destruir. What a learning lesson for them, right? Exactly. Because Qué experiencia para it aprender para didn't happen ellos. like a week later or 2 years later. It happened Years, later. probably That was decades. still hanging over their heads, you know? A burden. conscience. That's a heavy burden. Right. So, la hermana está diciendo, mira cómo es que ellos después de tanto tiempo, años y años, I'm gonna read. aún estaban lidiando con esto en su corazón. Ellos tenían ese yugo y esa raíz de amargura en su corazón todo este tiempo. Y hasta que llegaron a ese día, ellos no fueron liberados de ese yugo en su corazón, Esa amargura. esa amargura.
A veces ni se dan cuenta que la tienen hasta que llega ese momento. Exactly. Se Sister acostumbran says, a vivir de esa manera. Sister says most people don't even realize they have a grudge and a root of bitterness until the day you get confronted with it. And you get, and the other sister said, you get so, you have it so deeply rooted in your life that it becomes a part of you and it becomes the norm and you don't even realize you have it. That's why we have so many bitter people out there, man. La hermana dice que por eso es que tenemos tantas personas que son agria, amarga. Por eso es que la misma palabra nos manda a revisarnos constantemente para así. Yo te hice algo, perdóname. I did something for you, forgive me. Or I did something to you, forgive me. Moral inventory. El hermano hablando de un inventario moral. The scriptures, let's keep guys teaching on that. Nosotros hicimos un mensaje en eso. Yes, more Keep short accounts. short accounts. Remember. ¿De qué nos sirve decirlo si no lo practicamos? Remember. Well, the thing is, I'm sorry, no, go ahead. Go ahead. Go ahead, yeah. Es como yo le vivo hablando con Giselle, con mi esposa, Like I keep telling my wife when I que speak. una de las cosas que yo en mi vida he aplicado y he aprendido es One of the things in my life that I've learned and applied is almost every day to write it down, everything what I do, journal. even hasta la poca cosa, la poca cosa que yo hago. I have learned to write down everything I do in a journal or diary, even the minute details. So yo pienso que esa es una de las maneras que tú You can keep a short tienes account. una contabilidad constantemente de lo That's que tú Torah. haces. I believe that's one way, or at least one form, that you can keep some sort of accountability with yourself and what you're doing. Porque a veces uno se le olvida, that's true. Or you don't realize that you, maybe you had a bad conversation and you offended someone. And if you wrote it down, you look back at it and say, oh, wait a minute, I offended this person. I didn't realize it at the moment, but when you look at it on paper, you're like, oh. Algo que me ha sucedido a mí. El papel no olvida, dice un dicho. Yo lo he escribido y después voy y digo, wow. Yeah. I find it, O porque yo lo hice. I see my wife works like that. And she has all these things written every day. She has this planner, she has all these things. And this is how she can keep track of, I called this guy yesterday, let me follow up, this is how I follow up from somebody last week. And it keeps you on day, oh, he told me to call him next week, Tuesday. But she goes to the planner next week, Tuesday, call this guy. By the time next week comes, what I gotta do? Look at my to-do list. So I like the way that she does that. And it's, to me, it's crazy, It's but it's organized. No, it's beautiful. organized. No, it's beautiful. To me, it's crazy, but it's beautiful. Es algo bien bonito porque ahí tú te das cuenta. Yeah. que Lo mismo with my little orders too. Like I keep a separate planner for my orders. So if you put, hoy tú necesitas una ordencita de un poloche, yo lo apunto. Para cuando tú lo necesitas, yo siempre pregunto, yo lo pongo my deadline un día antes. Tú sabes, y yo, I follow up. Pero eso es una disciplina que Es no disciplina. la lleva, We oye, must, se te hace difícil. we must all remember. And I don't know how to work without that. We must all remember I know. that Todos debemos de recordar esto. forgiveness Que el perdón is not for the one that has offended. no es para el que te ofendió. It is for the one that is offended. Es para el que fue ofendido. Because when you forgive someone, Porque cuando tú perdonas a alguien que te ha ofendido, you take that off your shoulders. tú te lo quitas de encima de ti, de tus hombros. Now there is no chance to hold a grudge. Y ahora ya no hay oportunidad para mantener esa carga, esa amargura por dentro. Now there's no chance of you growing a root of bitterness. Ni tampoco hay oportunidad para que la raíz de la amargura se arraigue en ti. Now, whether that person receives the forgiveness of or not, Y ya sea que esa persona que te ofendió reciba tu perdón o no, that's between them and Yahuwah. eso entre ellos y Yahuwah. You did your part. Tú hiciste tu parte. Because with the measure of Rachamim, Porque you con la have, misma medida de rahamín que tú tengas, so shall it be given to you. Okay, también no, se te dará a ti. yo no quiero que se te olvide, yo quiero que tú repitas eso de nuevo, please. Porque With- quiero como entender un poquito más. With the measure. No, the whole thing that you... Okay. That was fun. No, no solo. Remember
that forgiveness Recuerden que el perdón is not for the one that has offended. no es para el que te ofendió. It is for yourself. El perdón es para ti. When you forgive, it is for yourself. Porque cuando tú perdonas al que te ofendió es para ti. So that you can take that off your Para que shoulders. tú puedas quitarte esa carga de tus hombros. So that you, once you forgive, Ya en el momento en que tú perdonas, there is no chance for you to build a grudge or Ya- hold a grudge. ya no hay oportunidad para tú guardar rencor en tu corazón. And now a root of bitterness cannot grow. Y ahora una raíz de amargura no puede crecer en ti. Because now you have lifted that burden off your Porque shoulders. tú levantaste ese peso de tus hombros. And now your conscience is clean. Y tu conciencia está clara. Y si el que te ofendió no te perdona, And if no he, recibe tu perdón. and if he that has offended you does not receive your forgiveness, that has nothing to do with That's it. between them and Yahweh. It has everything to do with them and their personal life. Amén. I will add this, Yo agregaré esto. and this is now I think Ecclesiastes has a really good thing on this. Él dice que Eclesiastes tiene algo bueno en esto. You have to give people time to say sorry. Tú tienes que darle la oportunidad a las personas para que se puedan disculpar contigo. And you also need to give time for people to recognize the offense. Y también tienes que darle la oportunidad de tiempo a la persona para que reconozca la ofensa. Many take the account in Matthew and they run to bring the offense to the person so they can resolve the issue right away. Muchas personas toman el recuento de Mateo y traen la ofensa rápidamente a la luz para poder juzgar rápidamente. But Ecclesiastes, well, Shlomo, Shlomo dice you have to give a time. que tú tienes que dar tiempo. I'm gonna give you an example Y te voy a dar un ejemplo, because like you have applied it. porque lo he aplicado. Someone can be doing something to you. Alguien puede estar haciendo algo en contra tuyo. I'll speak as a child. Y yo voy a hablar ahora como un niño. Your parents. Tus padres. Your parents will offend you. Tus padres te van a ofender. And there's an offenses that you'll stay with you all your days. Y son ofensas que quedarán contigo el resto de tus días. You may or may not ever hear your parents say, I'm sorry for what I did. Y a lo mejor sí o no escuchas a tus padres decir lo siento por lo que hiciste. And we're keeping Torah. You know. Si estamos guardando Torah, entre You're supposed comillas, to go up to your parent, hey mom, you offended me. tú estás supuesto ir donde tu mamá y tu Hey, papá dad. y dejarles saber que te ofendieron. Or dad. Yeah. Dije, papá, mamá. Oh, but Pero that's out of order. está fuera de orden. Not because of the mom and dad. No por lo de mamá y papá. Because you gotta let the person who was offended recognize the offense. Tienes que permitir que la persona que fue ofendida reconozca la ofensa. Because if not, you're putting a stumbling block in front of them. Porque si no estás poniendo una piedra de tropiezo delante de ellos. So now they're gonna think, damn, how many times did I do that one thing? Or how long has that person been thinking about that? You know? Te pones a la persona a preguntarse cuántas veces le hice esto o por cuánto tiempo lo he estado haciendo. So don't be bitter in that time period, the kid or the person. No se quede amargo en ese periodo de tiempo. Forgive, as you said perfectly. Perdone. But don't expect just because, yeah, you've moved on from the situation, Pero no espere que porque ya usted perdonó y se salió de esa situación, that trespass will ever be addressed or anything like that. Because que algún día se hablará de esa ofensa. I promise you, if Yaakov never died, Porque yo te apuesto que si Jacob no hubiese muerto, Israel, the tribesmen would have died before saying sorry. esas 12 tribus se hubiesen muerto antes de pedirle perdón a su hermano. That's the truth. Pride. Por el ego. That's the truth. The only thing I'm going to add is, let me show you how strong is an apology. Lo único que quiero agregar es demostrarle qué tan fuerte es ¿cómo se llama apology? Una disculpa. Una disculpa, gracias. Have you ever got punched in the nose or hit in the nose by mistake? ¿Alguna vez le han pegado la nariz o se ha pegado sin querer? And you get an involuntary Crying. tear? Y de repente involuntariamente se le sale una lágrima. Notice Note that when you apologize to somebody, que cuando usted se disculpa con alguien, you may not want to, but sometimes you almost want to tear up, right? que muchas veces usted casi quiere hasta, se le quieren aguar los ojos, quiere casi
salírsele las lágrimas. When you apologize to an employee or somebody that when you know you messed up, or Cuando your tú, wife, cuando tú sabes que tú hiciste algo malo con un empleado, un amigo, tu esposo, and now this weight that we're talking about, y este peso del cual estamos hablando en tus as you're hombros, saying, I'm sorry, please forgive me, según tú estás diciendo perdóname, you almost say it almost with your Yep. voice breaking up. con tu voz casi quebrantada, That's the weight coming off your shoulder. that's a Yep. sincere apology. That's how Yeah, strong. that's a sign of a sincere apology. 'Cause Es una sorry, señal de una that's disculpa not a sincera, sincere apology. There's a difference. porque hay Yeah. diferencias. There's definitely a There's difference. definitely a So difference. you notice the power Tú notas el poder in an apology. en una disculpa. But I think you get those half measured. La sinceridad. It's because people get put on the spot. Of course. You know, Because of the lack of time. yeah, you need to. Because sometimes, I like what you said, writing it down. Because there is times where Yeah. you don't. You're never You're forget. not gonna forget. You don't understand. Like when your mom. I use like the kids because it's a perfect example. Because I had this conversation. Translate. I had this conversation with a child. Yo tuve esta conversación con un niño. I had a guy Tuve un chico that I play basketball with. que juego con baloncesto con él He's 28 years old. y tiene 28 años de edad. He just had birth. His wife just gave birth to his first kid. Su esposa le acaba de dar a luz a su primer bebé, My apologies. But he didn't say sorry to his mom pero él no le pidió disculpas a su mamá for how he acted as a boy growing up como él se comportó cuando él era un joven, until his son started acting up on him. hasta que su hijo comenzó a rebelarse contra él. And he says sorry for being a pain in the butt. Y él dijo, discúlpame por haber sido un dolor de cabeza. And he cried so much when he said that Y él lloró tanto cuando se lo dijo. that his mom felt like as if like she did something to him, like she was confused. Que ella se sentía confundida, como que si yo hubiese hecho algo. Now I don't know his whole life story, Yo no sé la vida completa de este chico, but I use that experience to say this. pero uso esa experiencia de él para decir esto. That time that I mentioned earlier Ese tiempo, ese periodo de tiempo que hay que darle a la persona que mencioné anteriormente, can be maturity, puede ser madurez, can be a Yahusha moment, puede ser un momento de Yahusha, or it can just be someone pointing out, yo, you wrong. o simplemente una persona diciendo, hey, oye, estás mal. And you gotta think about that. Porque muchas personas no lo reconocen, te tienes que sentar y pensar, oh. Because when Wilson siempre dice algo así, que muchas veces las personas no saben que están haciendo algo malo hasta que tú se lo dices. a lot of people don't know they're doing something wrong until you point it out. It's worse when they don't want to accept that you're Y pointing it out. peor cuando no lo quieren aceptar que lo están haciendo. But I'm Horrible. gonna say Baruch Hashem Yahu, I got confirmation right this moment with what exactly you just said. Oh, Because I was having that conversation this morning with Ella my dice son que and my daughter. Baruch Hashem Yahuwah, About my parenting, about when I spank or que ella recibe confirmación porque tuvo una conversación con sus niños they sobre don't la... like it, and then I have the conversation, and we have to apologize, or whichever way it goes. Yeah. Yeah. ujú. And Y que he tiene said que he will aprender a never do perdonarse. that. I said, you absolutely will. When you grow up and you have your child, you're gonna come back to me crying, say, "Mommy, I'm sorry that I Sí. was this way with Esa you." misma, wow, así, yes. So there you go. Pero You he's see? not No, he's not bad, but every No, travesura. no. every life, you know, as they grow up, they were more tremendo before. ¿Tú sabes lo que uno tiene que hablar? Pucha. Exactly. They know. Imagine Moses. That's it. Otra vez. Volviendo a la conversación tuya, Nando. Returning to the conversation, me, Nando. Muchas personas Many people no se dan cuenta de los errores, maybe don't make know or acknowledge the errors, especialmente nosotros los hombres, especially us the men, hasta que no tenemos hijos, until we have children. que sabemos el valor de nuestra madre y nuestros padres. Then we recognize the value of our mothers and our fathers. Y creo que una de las razones que el amigo tuyo And I think one of the reasons why my friend, the one I mentioned, fue y le dijo perdón, I'm sorry a tu mamá o lo que sea, that went and said sorry to his mother, porque él tuvo su primer hijo y sabe por lo que pasó su madre con él. and now he recognizes with his first son what his mother went through with him. Porque nosotros los hombres siempre tenemos un poquito más de tiempo para madurar, que especialmente que la misma mujer, las mismas hembras, las mismas niñas. Good point. Because men typically need a longer maturation period in comparison to the women.
So obviously we do more to our moms. Word. 23. Nice conversation. Yep. Nice little 20-minute. Yes. No, I lied. That's tall. I lied, Judge. 20 seconds. 20 seconds. 22. I apologize. 20 seconds. Conversation is good, it's a reminder. It's a reminder. Yahusef continuó viviendo en Misraim y sus hermanos y toda la casa de su papá. Yahusef vivió 110 años. And Joseph dwelt in El Mitzrayim, mismo día de luto de su papá. he and his Abba's Bayit. And Joseph lived 110 years. Yahusef vivió para ver los hijos de los nietos de Efraín y los hijos del hijo de Menashá. Los hijos de los nietos. He was a great granddaddy. Great granddad. Ajá. Third Great. generation. Great. Hijo, let me see, y los hijos del hijo de Menashá, Mahir, nacieron en las piernas de Yahusef. Oh. And Joseph saw Ephraim, his sons, children, until the third generation. The children also of Mahir, thank you. The sons of Manasseh were brought up upon Joseph's knees. Yahusef dijo a sus hermanos, estoy pronto para morir, pero Eloja, por cierto, los recordará y los hará subir fuera de esta tierra, la tierra que él juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. And Joseph said to his brothers, I will soon die, and Elohim will surely visit you and bring you out of this land, to the land in which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Entonces Yahusef tomó juramento de los hijos de Israel. Eloja ciertamente se acordará de ustedes y cargarán mis huesos fuera de aquí. Joseph is the patriarch, right? And he's asking the same thing as Advent. He's the patriarch. Read it. And Joseph took an oath from the children of Israel, saying, Elohim will surely visit you, and you shall carry up my bones from you. Así que Yosef murió a la edad de 110 años, y ellos lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Mitzrayim. And Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Mitzrayim. Hasak, Beni Hasak. Be strong, and we may be strengthened. Amen. Amen. That's what's over. So all this time that Israel lived in Egypt, they were living good, Todo este tiempo que ellos estuvieron en Egipto, ellos vivieron bien. and they got along with the Egyptians. Y ellos se llevaban bien con los egipcios. And They took wives there. one of the reasons that I believe that they didn't leave Y una de las razones por las cuales yo creo que ellos no se fueron was because see how Joseph asked for permission Mira to cómo- leave and come back, like that brother said. Miren cómo Yosef pidió permiso para ir y regresar. So I guess once you come into this land, you can't leave, Yo supongo que cuando ya tú entras en esta tierra no te puedes ir, because now you become as a possession of Pharaoh. porque tú te conviertes como una posesión de Faraón The reason, and now you can't leave. y ahora no te puedes ir. Not that you want to leave, No que te quieres ir, because you're living good now. porque estás viviendo bien You ahí. left a land that was in famine, Facts. Ellos dejaron una tierra que estaba en hambruna and now this land is flourishing. y esta tierra aquí está plena. But Joseph knows that this is not their land. Pero Yahusef sabe que esta no es su tierra. And the same way how now we're waiting for Mashiach to return to the land, Y de la misma manera que en el día de hoy esperamos al Mesías para que nos lleve a la tierra. Joseph told Israel, Joseph le dijo a Israel Elohim will visit. Elohim will visit you que Elohim lo visitaría to bring you back out of their land. para traerte fuera de la tierra. Same as today. Lo mismo que el día de hoy. Same why my ox says, La misma razón por la cual mi hermano dice, we don't need to go to Israel right no now. tenemos que ir a Israel ahora mismo. Because Yahusha has not told us to yet. Porque Yahushua aún no nos dice que vayamos. Same as before, same as now. Lo mismo que lo de ayer es lo mismo de hoy. We remain in Egypt. Permanecemos en Egipto. Amen? Amén. Now we will go through the Parsha and the Brit Chadasha. Entonces vamos a hacer la lectura ahora en el pacto renovado. Luka 16.
Vamos a leer en el libro de Luka, capítulo 16. Yeah, you gotta get his glasses. So So he has them. I love my family Yo amo a mi familia and everybody that's here. y todos los que están presentes. Amen. And what I love most about this family Y lo que más amo de esta familia is the way we do our services. la manera en la cual hacemos nuestros servicios. Everybody has a voice, Todo el mundo puede hablar everybody can be heard y todo el mundo puede ser escuchado in order, en orden and it feels Good. so good. y se siente bien. Amen. Just want to tell you guys I love you. We love Simplemente you. quiero decirles que les amo. Luka. Luka 16. Yeah, we're waiting for Berto. He went to get his glasses. So he has them. The patriarch Berto. That's a fact. Fact. Happy Mind, ¿qué te pasa? That's true. Is it because he's gonna read? No, No, we're gonna rename you. You do have to rename him. Luka. What are you reading? 16. You want me to start this time? Yeah, do it in English first. Eso muy confundido. No, it ain't. No, because you guys comment, it's always after the English that you guys make your commentaries. So long as you do. Okay. Habló Yahusha diciendo a sus talmidim, discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como derrochador de sus pertenencias. Ay, papá. And he said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward, and the same steward was accused of wasting his wealth. Do not be accused of wasting your boss's money. That's low tov. Que no sea usted acusado de gastarse las pertenencias de su amo. Now, this is not a story. Esto no es una historia, es un recuento. Every time Yahusha speaks to his Talmudim, Cada vez que Yahusha habla con sus discípulos, he's not speaking in parables. él no está hablando en parábolas. This is something that really happened Es algo, él habla de cosas que acontecieron or that will happen. o que acontecerán. Let's continue to read. Y lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Tengas cuentas de tu administración, porque no podrás ser mayordomo más. He called him and said to him, how is it that I hear this about you? Give an account of your stewardship, for you may no longer be a steward. Fired. No, he didn't get fired. Not yet. Maybe fired. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la jefatura. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Then the steward said to himself, what shall I do? For my master takes away from me the stewardship. I cannot dig. To beg I am ashamed. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la administración me reciban en sus casas. I know what to do, so that when I am put out of the stewardship, they may receive me in their houses. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuántos le debes a mi amo? So he called every one of his master's debtors to him and said to the first, how much do you owe my master? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. And he said, 100 measures of oil. And he said to him, take your bill and sit down quickly and write 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Este contestó, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Then he said to another, how much do you owe? And he said, 100 measures of wheat. And he said to him, take your bill and write 80. Y exaltó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de Olam Hased son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos del resplandor. And the master commended the unjust steward, because
he had done wisely. For the children of the Olam Hazed aren't their generation wiser than the children of light. So, you get it? Do you guys get the story? ¿Están entendiendo lo que está pasando? This guy knows that he's gonna get fired. Este hombre sabe, este mayordomo sabe que lo van a despedir. He wasn't doing his job. Él no estaba haciendo su trabajo. But now he's up against the fence. Pero ahora está contra la pared. I know that I'm gonna get fired. Sé que me van a echar. So let me do good with the people that I do business with. Déjame entonces arreglar las cosas con las personas que hago trato, que hago negocios. So that once I get fired, Para que cuando me echen, I'm gonna go to him and say, hey, remember what I did for you? para él poder ir a sus casas y ser recibido y decirle, recuerda lo que hice por ti. Now, what he did was wicked because Pero lo que él hizo fue malvado, he stole from his master. porque él está robando a su amo. So he's lying, one, Él está mintiendo, una, and two, he's removing the profits from his master. y le está quitando la comisión o el provecho de sus ventas a su amo, But sus now, ganancias. the owner says, Pero ahora el dueño, el amo, dice, wow, wow, you were lazy because look how smart you are. tú fuiste vago, porque mira lo inteligente que fuiste, lo sagaz que Why fuiste. didn't you do with, why didn't you do with my money what, ¿Por qué no hiciste tú con mi dinero lo que hiciste tú ahora? So he's Why not didn't you do with my money what you did with your situation? Correct. Exacto. So Yahusha is not saying this is what you should do. Yahusha no te está diciendo que esto es lo que debes de hacer. What he's saying is, look at this guy from the world. Te está diciendo, mira este hombre del mundo. He learned how to survive. Él aprendió a sobrevivir. He's wiser than people that are in truth. Yeah. Es más astuto que las personas que están en la verdad. Why aren't you wise like this guy? ¿Por qué no son ustedes astutos o sabios como este Not chico? wicked, No malvado, wise. sino sabios. That's the point of the story. Ese es el punto de esto. Not that you should be stealing and, No que debes de andar robando. and And selling. there is a this catch. He was being Right. wise to save his butt, but in the flesh. Exacto. We should be wise to save our butt in the spirit. Correct. And there's a reference to the calendar in this. That's funny. Oh yeah. Children of light. Yes, the children of light. Yes. Sí, José respondió a usted. You gotta find loopholes. Seguimos. Children of the light has to do with people that follow the calendar. Yeah. Exactly. Of the sun. Yo les digo, ganen amigos a través del mamón injusto Mhm. para que cuando estos falten le reciban en las moradas perpetuas. This is true. And I say to you, make for yourselves friends of mammon, of the mammon of unrighteousness, plural, that when you fail, they may receive you into everlasting dwelling. Así mismo. El que es confiable en los asuntos pequeños será confiable en los asuntos grandes. Y el que es fraudulento en asuntos pequeños, igual es de fraudulento en los asuntos grandes. And he that is faithful in that which is least is also faithful also in much. He that is unjust in least is unjust also in much. De modo que si no puedes ser confiado con las riquezas mundanas, ¿quién confiará en ti en los asuntos reales? If therefore you have been not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you To to your trust the true riches? Y si no, eso quiere decir que llegó a ti no te dan nada. Y si tú no has sido confiable con lo que le pertenece a otra persona, ¿quién te dará lo que te debía pertenecer? I'm not gonna lie. No side checks. I'm not gonna lie. Starts lying. No voy a Why would you mentir. lie? You shouldn't lie. Well, that's the idiom. He gonna lie anyways. This makes me think that there's some truth behind. You need to be prosperous to be righteous. I'm not talking about money, but you need to be prosperous. Él dice que ve cierta verdad en lo que tú tienes que ser próspero para ser justo. Yeah, we just finished. We just finished reading Joseph's account. Well, no, we just finished reading Joseph's account, Acabamos de leer el recuento de Joseph and look at his prosperity. y mira la prosperidad de él. You can say he was righteous then prosperous, or prosperous and more righteous. Either which way, there's a correlation. Él dice que hay una correlación, ¿cómo dice correlation? No sé la word. A connection.
Hay una conexión entre estos dos, ya sea uno venga primero o el otro, entre lo que es la prosperidad y ser justo. What that is, I'm not willing to commit to right now. Lo que es, no voy a cometerme a decirle lo que es ahora mismo. But there's a case, at least as as we've been reading every Shabbat through Genesis, Así como leyendo a través del libro de Génesis cada Shabbat, there hasn't been one non-prosperous person that Yahuwah spoke hasta to. ahora no hemos hablado de ninguna persona que no haya sido próspera. And the faith was established with the most prosperous man besides. ¿Cómo? The faith was established with the most prosperous man Ajá, y la fe se estableció con los hombres más prósperos outside of Shlomo. fuera de Shlomo. The whole point of this El punto completo de esto is es that whatever you're given, que lo que sea que se les sea dado the talent that you are given in this olam, en este mundo, el talento que a usted se le dé, you need to always put that talent up on top. tienes que poner ese talento arriba. If you're a person that likes to read, Si eres una persona que te gusta leer, you should be a writer. entonces escriba, sea un escritor. If you're a person that likes to draw, Si eres una persona que le gusta dibujar, you should be an artist. entonces sea un artista. Don't just be somebody that likes to draw. No sea simplemente una persona que le gusta dibujar. You can't, so what he's telling you here is, if you are into scriptures, Y lo que te dice aquí es que si a ti te gustan las you escrituras, need to be into scriptures. entonces tiene que someterse a sus escrituras. Because if that's what you are given, Porque si ese fue el talento que a usted se le dio, you need to be the best at whatever it is that you do. entonces tiene que tratar de ser lo mejor I understand that 100%. que usted puede ser en lo que se le fue dado. So, if you are given a business, Si a usted se le fue dado un negocio, you need to be the best businessman ever. usted tiene que ser el mejor negociante. And like me and my aunt tell everybody at work, Y como le decimos mi hermano y yo a las personas en el to trabajo, the new people, a los nuevos, make sure that whatever you do asegúrese que lo que sea que usted haga, is as if you're doing it to Yahuwah. hágalo como que si usted se lo estuviera haciendo a Yahweh. This is one of the reasons why Y es una de las razones por la cual back then we had a conversation in the Kehila hace un tiempo atrás tuvimos una conversación en la congregación that whatever it is we do on this day, it has to be the best of whatever we do on this day. que lo que hagamos en este día simplemente hacer lo mejor de lo que es que estamos haciendo en este día. If you're gonna drink wine, Si va a tomar vino, drink a good bottle of wine. on tómese this una day. buena botella de vino. If you're gonna eat food, Si va a comer comida, eat the best food today entonces cómase la mejor comida, because it's an offering. porque es una This is an ofrenda. offering to Yahuwah. Es una ofrenda a Yahuwah. So on this day, you want to bring a $2 bottle of wine. Pero en este día entonces quiere usted presentarse con una botella de vino de $2. But when you're in your house Pero cuando estás en tu and your casa friends come over y tus amistades vienen, on a non-Shabbat, en un día que no es Shabbat, you want to buy a $30 bottle of wine. te quieres comprar una botella de 30. It should be the other way around. Debería ser la otra manera. Whatever you do on this day, Que lo que usted haga en este you día should be doing the best this day. debería estar haciendo lo mejor que pueda en este día. You want to have the best thing that you want to wear. You want to have the best haircut. You want to look good to Te quieres Yahuwah. ver bien, te quieres arreglar, recortar tu pelo. It's a day to be resting, Es un día de descanso. but it's also a day to give worship to Yahuwah. Es un día de exaltación para Yahweh. And worship is not just music. Y la exaltación no solamente es música. You can worship Yahuwah by how you carry yourself. Puedes exaltar a Yahweh de la manera en que eres tú, como eres, Appreciation. So, on this day, como te conduces. En este día, try to remember that on the Shabbat, trate de recordar que en el Shabbat do the best thing for Yahuwah. siempre trate de hacer lo mejor que pueda para Yahweh. Everything else is number 2. Todo lo demás queda en segundo lugar. Amen? Amén. Me perdí. And if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Ningún Ibet puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Yahuwah y a las riquezas del Olam. Verse 13. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve Yahuwah and wealth. Oyendo también todas estas cosas, los Prushims, que eran avaros, y se burlaban de Yahusha. Hold on.
I gotta read it in English? No. Okay. On verse 13, Okay. Devolviéndonos al verso 13. this does not mean, Esto no significa, it's on the last precept, en el último precepto, you cannot serve Yahuwah in wealth. no puedes servir a Yahweh las riquezas. Does this mean you can't have money? ¿Acaso quiere decir eso que usted no puede tener dinero? What does this mean? ¿Qué significa esto? You This can't let means- me make you God. This means you cannot put your money in front of Yahuwah. Lo que quiere decir es que no puede poner el dinero primero que Yahuwah. Yahuwah first, Yahuwah primero. everything else is number Y two. lo demás viene en segundo lugar. You can most definitely have wealth. Claro que puedes tener dinero. Absolutely. You're supposed to be. We just said that we have to be prosperous in what we do. Acabamos de decir que tenemos que ser prósperos en todo lo que hacemos. But your prosperity cannot be above Yahuwah. Pero la prosperidad tuya no puede estar por encima de Yahuwah. Plain and simple. Es simple. So don't let anybody tell you, oh, Que nadie te diga, oh, look at you got money, you must be serving whatever. que nadie te diga cómo guardar tu Shabbat. Lo que tenemos siempre que tener en cuenta es, What we have to always keep in mind is, He's the creator, Él lo creó todo. Él es el creador de todo. He's a creator. My man. Ujú, Él es el creador. No, we said Spanish is Spanish. Entonces, para que tú, Number ¿me one. entiendes? So, It's first. No, he said Ahí te he's lo the dice. creator. Él es el creador. He said it in English, and I said it in Yeah. Spanish. Alex He said he's the creator. Yeah. so So that's all. That's Él what I es el wanted to amo, say él es el amo del oro y la plata. about verse 13. Alright, now let me read 14. Sorry. No, you go. The Prushim also, who were covetous, Mhm. heard all these things, and they ridiculed them. Claro, porque son unos They're codiciosos. covetous. Claro, They care about their wealth exacto. before Yahuwah. Absolutamente. Yeah, they be Son jealous of other codiciosos, people's ponen, stuff. a Yahuwah, ponen el dinero primero que Yahuwah. Pocket watch. And he even have no pockets. Pop watchers. Habló Yahusha diciendo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Pero Yahuwah conoce sus corazones, sus levabots, pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Yahuwah es abominación. And he said to them, Memorícense de eso. You are they which justify yourselves before men. But Yahuwah knows your hearts. For that which is highly esteemed among men is an abomination in the sight of you. Oh man. Be careful when you say Yahuwah knows my heart. Tenga mucho cuidado cuando usted diga, Yahuwah conoce mi corazón. So far, every time I see Porque that cada term vez- being used, Cada vez que he visto ese término utilizado en la Torah, is with like wicked people. siempre ha sido como Facts. con personas que son malvadas. Because of course he knows their heart because they're not confessing it with their mouths. Claro que él tiene que conocer sus corazones porque no lo están confesando con su boca. So this is every time when they say, oh, Yahuwah knows my heart. Así que cada vez que usted diga ahora, oh, Yahuwah conoce mi Of corazón, course Yahuwah knows your heart. claro que Yahuwah conoce tu But corazón. just be careful Pero tenga cuidado, because the reason you say Yahuwah knows my heart is because you're not saying something, or Porque you're not doing la something. razón por la cual tú dices que Yahuwah conoce tu corazón es porque tú no lo estás expresando con tu boca. And you want to excuse Y te quieres excusar yourself. a ti mismo. You're trying to justify You're trying to something justify your whatever it is you're doing because Yahuwah knows my heart. Y Eventually. quieres justificar lo que estás haciendo porque, entre comillas, Yahuwah conoce mi corazón. Yaakov said it. Jacob lo dijo, Show me your faith without works, enséñame tu fe sin obras and I will show you my faith by my y works. yo te enseñaré mi fe a través de mis obras. If your actions doesn't coincide with your words, Si tus acciones no coinciden con tus palabras, then it's for nothing. entonces es para nada. ¿Cómo que tú dices que un hombre de doble mente, A double-minded man is unstable in all his ways. que un hombre de doble mentalidad es inestable en todos sus caminos? It is exactly like that. Because you don't know whether he's coming or going. Tú nunca sabes si él viene o va. And he's everywhere and nowhere Está en todo lado y en ningún lado. at the same time. Ujú. 16. que tú tienes que aprender a decir sí, sí, no. Amén. Yep. Sí, 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 sí. 16. Sí, para complacer al otro. La Torah y los Nevi'im, los profetas, eran
concernientes a Yahuhanan. Sorry. Desde entonces es anunciado el Malhut de Yahuwah y todos se esfuerzan por entrar en él. The Torah and the prophets were concerning Yochanan. Since that time, the kingdom of Yahuwah is proclaimed, and every man presses into it. Y es más fácil que pasen los Shamaim y la tierra que falte una letra en la Torah. And Que falle una letra en la Torah. it is easier for the heavens and the earth to pass than one letter of the Torah to fail. Amen. That is so scary. You told the same thing. Todo el que repudia a su esposa y se va con otra adúltera. El que se case con aquella que ha sido repudiada, pero que no está divorciada, también adultera. No, Amén. no entendí. Whoever puts away his wife, not divorcing, Ah, okay. and marries another commits adultery. And whoever marries her that is undivorced, without get, from her husband commits adultery. You want to notice something? ¿Quieren notar algo? Of course, he's talking about a wife. Claro que él está hablando de una esposa And he's talking about adultery. y está hablando de adulterio. He's talking about Israel. Él está hablando de Israel. And he's talking about, right before that, he spoke about the Malhut of Yahuwah. En el verso anterior habló del reino de Yahuwah And now he's speaking about adultery. y ahora habla del adulterio. Now he's saying he's saying that something needs to happen. There needs to be a divorce. Él dice que algo tiene que acontecer, tiene que haber un divorcio. And the reason why he cannot marry Israel right now, Y la razón por la cual él no puede casarse con Israel ahora because mismo, then he would commit adultery. porque entonces estaría cometiendo adulterio. I just realized this now that he's speaking Acabo to de Israel, realizar que él está hablándole a Israel, because nowhere here is he talking about wife and husbands or family, él aquí no está hablando de familia and all of a sudden now he puts this in here, y de repente viene y pone esto acá. right? But we can also play devil's advocate. Is that a good term? No, I can't translate that. You can play judge. Podemos también mirarlo de esta manera. Play judge. You know, okay, that is talking about a family. A man Okay. cannot Era marry después- another woman Está hablando de la familia. Un hombre no puede casarse con otra mujer when he put away a wife. Why? cuando se deja de su esposa. Why? ¿Por qué? Because now he's doing what Exodus chapter 21 verse 10 says not to do Porque when está you add haciendo- another wife. Estás haciendo lo contrario de lo que te dice Éxodo 21. He that takes another wife, Aquel que toma otra esposa, the duties of the first one shall not diminish. lo que se le debe a la primera no debe de cambiar. This man right here is replacing wives. Ese hombre aquí está reemplazando esposas. He didn't even divorce this Oh, one. right. Él ni siquiera se divorció de su esposa. He just put her away, Él simplemente la puso a un lado and now he took a new one. y se agregó otra. You're dealing treacherously with the wife of your youth. Estás tratando perversamente con la esposa de tu juventud. The only way you can give this woman a get De la única manera que puedes divorciarte de esta mujer is if she committed adultery. es si ella se cometió adulterio. And if you're putting her away, then obviously it wasn't adultery. Y si tú simplemente la estás poniendo a un lado, obviamente no fue A adulterio. lesser offense. A lesser offense. Tal vez una ofensa más pequeña. And now you are quick to replace her Pero eres rápido para reemplazarla, for who knows what. para saber por qué. That's off. Eso está mal. And not divorce either. That's what I'm Eso es lo que él saying. lo dijo. Yeah, no get was given. No get was given. He just Meaning put that her away. she can't even marry either. And then She can't. and the reason why it says here that if she marries somebody, she commits Mhm. adultery. That's your fault. Y Fact. si ella ahora se junta con otro hombre, entonces si comete adulterio, es tu culpa. You didn't give her a get. Tú no le diste una carta de divorcio. It was wicked.
fuiste malvado cuando trataste con ella. So you expect her to remain by herself Entonces tú lo que esperas es que ella se quede sola and burn in her lust y que se queme en sus pasiones while you are being taken care of. mientras a ti te están cuidando. How nice. Qué bien. Ooch. Qué chévere, chamaquito, ¿eh? That's wicked. Eso es ser malvado. Yes. Yep. In Spanish. ¿Cómo que dice la línea? Yahuwah shall require it of you. Oh yeah. Yeah. I like that. Check one. Verse 19. Había un hombre rico Uh-oh. que se arropaba de púrpura y de lino fino, y cada día hacía un banquete con esplendidez. There was a certain rich man who was clothed in purple, fine linen, and fared very well every day. This purple Esta púrpura, is the techelet in the tzitzit. pero que púrpura no es una It's interchangeable. Purple and the word techelet is interchangeable between blue and purple. Really? Because this was the blue that was put in on the Kohen. Cacho. So it was super expensive. Yeah, royal blue. That's the color. Él dice que la palabra púrpura es intercambiable cuando utilizamos la palabra tijele. Tanto puede referirse como al azul real que vemos en los tzitzis, como puede ser del púrpura del cual se vestía el sacerdote principal, que era bastante caro. The so-called real techelet, for what they say in Israel, Entre comillas, dicen en Israel que el tijele verdadero is super expensive because you have to dye it and it has to go through a process. es muy caro porque tienes que teñirle y va a pasar por un proceso. And this string can cost you, for 4 strings, up to $120. Y supuestamente 4 tiritas te pueden costar hasta $120. So imagine a whole robe. Entonces of imagínate tijelet. una vestimenta completa de tijelet. Super expensive. Tiene que ser bastante caro. Big brother. So this is why there was a rich man Ajá, por eso está haciendo la referencia de que había un hombre rico who was vestido, clothed in techelet and linen. que estaba vestido de púrpura y lino. That's Y lino probably fino. that's like a Silk Louis Vuitton 3-piece suit type of thing Nowadays. nowadays. That's okay. Very expensive And custom to you. and then custom Yeah, custom. fitted right to you. ¿Dónde estábamos? 20. 20. Yeah. Había un mendigo, había un mendigo llamado Eleazar, que estaba echado a la entrada de aquel, lleno de llagas. There was a certain beggar named Eleazar, who was laid at his gate, full of sores. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la shulchan del hombre rico, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Desiring to be fed with the crumbs that fell from the rich man's table, moreover, the dogs came and licked his sores. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los malachims al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. But hold on, before you translate that. In verse 21, En el verso 21, it's not that he ate the crumbs, that he desired. ansiaba. No era que se comía las migajas, él las ansiaba. He desired to eat the crumbs. Que comerse por lo menos la migaja de esa mesa. So imagine what this guy ate. Imagínate entonces qué comía ese hombre. Absolutely nothing. Locusts like this dude. But there's got to be a reason why. Él no le daba de comer. No. There's got to be a reason, because here in this instance he was poor. This is a poor guy we're reading. Right? A real Mhm. beggar. And this is why people believe that you should be poor, right? But what I'm trying to say is, you're not translating, babe. Well, I'm trying to get what you're saying because then it comes out like really weird. He must have been doing something towards Yahuwah. Él dice que este mendigo He must have been doing Torah estuvo que haber estado haciendo algo bueno, algo tov, to be carried by the heavenly malachim into Abraham. para haber sido cargado por los malachim firmamentales hacia el seno de Abraham. But it wasn't because he was poor. Pero no era porque él era pobre It was because he was rich en emuná, in emunah. sino porque era rico en emuná.
sense. right? Esa era la moraleja. Makes sense. And in Sheol, and it came to pass the beggar died and was carried by the heavenly Malachim messengers into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. This is a funky translation, but I will tell you that. El rico en el Sheol alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Elazar en su seno. You see it, right? Okay. And in Sheol he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far off, and Eleazar in his bosom. Y gritando dijo, Abraham, ten rajamín de mí, y envía a Elazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Eleazar, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So they're both dead. Los dos están muertos. In the same place. He knew Abraham, the rich man. Eleazar conocía a... No, not Eleazar. The rich man knew Abraham. Oh, el hombre rico conocía a Abraham. So this rich man knew Torah. Es decir que entonces este hombre rico sabía Torah, He chose not to do Torah. pero escogió no hacer Torah. This is the difference Y ahí está la diferencia between Eleazar and the rich man, entre Eleazar y el hombre rico. which His name was blotted out. his name was blotted out from the book of life, Su nombre fue quitado del libro de la vida, but his story remains. pero su historia permanece. Now he's calling Abraham and saying, Abraham, please, Y ahora llama a Abraham y le dice a Abraham, por favor, I knew Torah. yo conocí Torah, Give me at least a little bit. Give me a little bit of credit. dame un poquito de crédito. And now we want to the next one. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus cosas bien en tu vida, y Eleazar cosas malas, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. But Abraham said, Son, remember that you in your lifetime received your good things, and likewise Eleazar evil things. But now he is comforted and you are tormented. Además de todo esto, un gran abismo está puesto entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí para donde ustedes no pueden, ni los de allá pasar para acá. So they're not in the same place. Because he can see them from far off. No, que no said they're in the same place earlier. They're in the both same in they're, Sheol. they're both in the resting place. Yeah, but one is tormented Thank But you. how? Didn't we say that people are not tormented, that they're Thank sleeping? you. That's why I No, said no, this no. translation is because funky. he already knows. He already knows that, wow, I didn't even have time. I'm dead. I I can't do see. anything. Yeah. But he's giving an account. Like I said, this translation is funky because this translation, remember, Él dice que hay un problema con la traducción. no, not problem, funky. Yo no puedo decir funky en español. Yeah, no, there's, I say funky because it's not no, but there's wrong. no word. Okay, it's weird. it's a weird translation Es una rara traducción. because this account is being recorded around the first century congregation. Porque esto está siendo grabada en el... ¿Cómo que se dice? No. Century. Siglo. En el primer siglo de la congregación. And during this time, Y durante este tiempo there is an influx of nations that are coming to the truth. hay una gran multitud de naciones que están llegando a la verdad. Those places are named in the Acts of the Apostles. Y esos son nombradas en el Hecho de los Apóstoles. And all those nations and their multitude that are coming in. Y todas esas naciones y sus multitudes que están llegando. The idea of the afterlife is different. La idea de la vida después de la muerte es muy diferente. Starting with the Egyptians who believed that you can live the same way and take your stuff with you. Comenzando con los egipcios que pensaban que si tú eras rico cuando te moría también. To the Asian miner that believed that you giving stuff to dead people every year was your way of making sure you make it to the afterlife. Ajá, y como los asiáticos que creen que tú trayendo cosas constantemente a sus muertos,
te garantiza un lugar en la vida después de la muerte. I'm not saying that the word is fallible. No estoy diciendo que es como es falso. Like it has fault. No estoy diciendo que sea falsa la palabra. But what I am saying is that the influences of the time are in this translation. The influences of the time. Yes, are Pero in this estoy diciendo translation. que las influencias del tiempo están en esta traducción. Because prior to this, Porque antes que esto, Sheol's always been addressed as a resting place. resting place. Porque antes de esto, Sheol siempre fue referido como un lugar donde se va y se duerme. That's why I mentioned my comment that's funky or it's weird. Por eso mencioné anteriormente que está raro. Because how do you lift up to go down? That don't make no sense. He lifted up Eleazar's body to go down. Ajá. ¿Cómo tú levantas a alguien para bajar? Abraham's bosom is in the mahut of Yahuwah. El seno de Abraham está en... It's still in. It's still his shield. Yeah. The center of the earth. Yeah. Even if you say that, you don't go up Yeah, to go to because the center. he lifted up. He lifted up the body. The messengers lifted up the body. Where? Only Yahusha got lifted up. Or lifted it out of his body. No. Maybe just took his soul. Yeah, it's the It's soul. lifted- It's but the no, but soul. think about it in context. The word lift up is always going to the mahut. Using Yahusha as the example. Ay, no, pero lift. That's what I'm trying to say. So the Read the study note. I don't Ak. Mine's are in the back, so that's Read the study note. Ak. Verse 8. I'm studying on number 8. Well, Oh yeah. I think you should do study note number 7. This is not a parable, Uh-huh. but a real afterlife account. In a parable, names are not used. Here they are. So we should see this as a true account of the afterlife. Abraham's bosom was the abode of the righteous before Mashiach. When Mashiach came, he emptied Abraham's bosom and took the spirits, not bodies, of the trusting. Are those the ones that got The lifted? breath. Are those the ones that he today. raised? You see the difference here? He took the breath, not the bodies. The bodies still remain in Sheol. Right. Remember, okay. The breath went to the Most High. Continue. Today, the believer's spirit is righteous, and according to Hebrews 11, joins the patriarchs and matriarchs, waiting for the resurrection of the last day. It says in heaven, but we know that. That's what I'm trying to tell you. So even in this, I scratched off heaven because we know that. Twice. Nobody's. they No, but the Spirit does. Yes. Yahuwah's The breath spirit, does yeah, go the breath back goes to back the- to Yahuwah. But the nafesh or the neshama, the So soul or the being. Compilation of all that in Spanish. Okay, Because I'm sure they're staring at the TV like, what's going on? okay. This might go over your head though. Pero creo que están diciendo. this right here is not a parable In Spanish. Este recuento que estamos leyendo no es una parábola. because in a parable names are not used. Porque en una parábola no utilizamos nombres. So we should take this as a real life, afterlife account. Sí, tenemos que tomarlo como un recuento de la vida después de la muerte. Algo actual. Before Mashiach, Antes del Mesías, the believers would go to Abraham's bosom. aquellos que morían en la Emet iban al seno de Abraham. After Mashiach, Pero después que vino el Mesías, he emptied Abraham's bosom of the spirits, él vació el seno de Abraham de las almas que estaban allí, but not of the bodies. pero no de los cuerpos. So the breath or spirit Así que el aliento o el espíritu goes to Yahuwah as part Hebrews chapter 11 speaks of. se va a Yahuwah como habla en el libro de Hebreos. But the bodies Pero los cuerpos are still waiting for resurrection. aún esperan la resurrección. That's the reason when you say rest in peace, Cuando usted dice que descanse en paz o en paz descansen, there is a way for you not to rest in peace. porque hay una manera de no descansar en paz. We've seen in scripture where it speaks about Restless beings. ¿cómo se llama when you talk to the dead? Necromancy. Yeah, necromancy. Necromancy. Hemos visto de Diviners. la necromancia que se habla en las escrituras Scriptures forbids you to do that y las escrituras te lo prohíben, because you can do it. porque sí puedes hablarle a los muertos. Remember when who was the one that was lifted and he said, Leave "Why me, you let me, awaken me?" ajá. That You was read it? Eleazar. No. No, es un recuento que leímos. Is that not Eleazar? No, it wasn't Eleazar.
I think it was. It was Elazar. No, it was not. Yes, it was a beam of light. This was at the time of Daniel and them. not Daniel. Oh, Jeremiah. And them. Jeremiah. Yes. But Yahushua brought one back from the dead. Oh no, but we're talking about I'm the talking spirit. about When he said, "Why do you awaken me? Why do you bring me up? How dare you?" got you right here. So, to why there is such a thing as not resting in peace, Sí hay tal cosa como no descansar en paz. because the last thing after you die Porque la última cosa después de que mueres that you want is for somebody to talk to you es que alguien te esté hablando while you're waiting for Judgment Day. mientras tú estás descansando y esperando por el día de juicio. Eso aplica a las personas que van a los cementerios constantemente, a hablarle a las personas que murieron y It could. entonces ellos lo están atormentando, no lo dejan descansar en paz. Can we say But I that? don't think you're a diviner. Can you talk to the dead? What? They don't listen to you. I don't know why people do No, it. I don't think so. I think So how do you not rest in peace? You have to conjure ritual to Yeah. tap Well, into that's another. Samuel. That's Samuel it. Shaw. Samuel- That's the first example. Okay. That's the one. Yeah. Yes. And Yahushua did it himself too. Samuel fue que dijo, déjenme tranquilo. He said, "Why do you awaken me? Se Leave me enojó, he was alone." young. Yes. Somebody brought him up. To ask him something. I can't To ask him remember. about it, to please have Yahuwah speak to him. Uh-huh. He wanted to know what was going to happen. Ajá, él quería saber el futuro. He wanted And he prophecy. said, "No, let me rest in peace. What are you doing?" Yes. So you can talk to the dead. Should you? Absolutely No. not. You could conjure to them. You can't talk to them. We just said that right now, right? You shouldn't do either. You should not, but you No, because I can. just asked them, what about the people that go to the cemetery and talk to these? And you just said, no, not those. Only those that know As how in- to bring them up. As a Hebrew, So you can't say that. as a Well, Hebrew, yeah, you shouldn't be sounds like going the to the cemetery anyways. You shouldn't be among the undead. No, that's only the Levi. Well, we don't know if we are. Well, I'm saying what's written in Leviticus. That's It's written in Leviticus. only for the Levi though. Yeah. That's how we know that Yohanan the beloved was a Levi when Peter and him were running to the grave and he stopped and Peter went in. Good point. My bad. Solamente los levitas no pueden andar en los cementerios. Pero igual, no me contestaron. So yeah, we'll discuss that Yes. Vamos a hablar de ese tema. because that's a very good question. What happens Yeah. when you visit the dead? ¿Qué pasa cuando tú visitas a los muertos? When you visit their tomb? O sus tumbas. When you bring them fresh flowers Cuando le traes flores frescas cada semana. and you talk to them, I miss you, Y le hablas, te extraño. and stuff like that. We'll talk about that later I just want to on. make sure that us by doing that Yeah. are not I don't taking do their that. shalom. No. No, me neither, but you know, we have loved ones that do. Yeah, I hear you. No. We'll talk about it. We'll talk about it. We'll talk about it. Okay. We'll bring the scripture and see what happens. What the scripture And we says. gotta look up bosom and shield. Cause this sounds like the Christian Para mí, hell. ir a hablar de muerto una pérdida de tiempo. That's what I thought. That's what it sounds That's like. true. To me too. Sí. Is this Si el alma se va a No, Yahuwah, a Yes. Yahusha, a Yahuwah. Pero el alma no es after No, the la death. La nefesh. Tú El no aliento. espíritu. Tu aliento, sí. ¿A quién tú le estás hablando? So that's why you can't hell. Ay no, is pero the nosotros lake of fire. ya ahora lo vemos con Cool. ojos hebreos. Yeah. Pero en nuestra vida cristiana mucha gente todavía va a los cementerios, todavía Everybody's llora judgment por is esos made seres up. queridos. Like, you know, I don't know. Es como que There's a teaching called that. Just remember, go back to the teaching that says, what happens after you die? Yes. Hay una, Look it up. hay una enseñanza que se llama ¿qué pasa después de la muerte? One verse, you cannot make a doctrine out of one verse. Usted no puede hacer una doctrina de un solo verso. So let scripture interpret Que scripture. las escrituras se interpreten a sí mismas. We broke that down in that teaching. Y What nosotros- happens after you Que die? nosotros hablamos, hablamos claramente de lo que pasa. So sometimes we may see something in one verse A veces vemos algo en un solo verso and we may want to throw everything away, y queremos traer todo lo demás que hemos aprendido. but there's a lot of times in scripture where examples are used for examples. Y hay muchas Not to partes make- en las escrituras donde ejemplos son utilizados It's context. por ejemplos y no es para que hagamos Not- doctrina de Not ello. to make doctrines, correct? Yeah, just context. Ya, seguimos. And besides all this, between us and you there is a great gulf fix. Where are we? I'm sorry. I'm reading 26. So that those who would pass from here to you cannot. Neither can they that pass to us
that will come from them. Entonces le dijo, te ruego, pues, Abba, Abraham, que lo envíes a la casa de mi padre. Then he said, I ask you, therefore, Abba Abraham, that you would send him to my father's house. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. For I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come into this place of torment. Abraham le dijo, a Moshe Rabbeinu y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Uf. Abraham said to him, they have Moshe Rabbeinu and the prophets. Let them hear them. That's all they need. Y él le dijo, no, Abba Abraham, pero si alguno de los muertos van a ellos, harán teshuvah. And he said, no, Father Abraham. But if one went to them from the dead, they would make repentance or teshuvah. Y él le dijo, si no oyen a Moshe Rabbeinu y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. And he said to them, if they listen not to Moshe Rabbeinu and the prophets, neither will they be persuaded, though one raised from the dead. Ahí quedó. This world is a perfect example. So if they don't listen to the prophets and they don't listen to the Torah, Si ellos no escuchan Torah ni a los profetas, Exactly. they're gonna listen to somebody that came up from the dead, ¿acaso le van a escuchar a un muerto? a normal person. ¿Una persona común y corriente? So you're not gonna listen to the big teachers and the big prophets. No vas a escuchar a los grandes profetas y maestros, Where you're gonna listen to a normal person. pero sí a un mendigo. A Are you beggar. serious? Go listen to a beggar. Not that he's a nobody. I didn't mean that. Yo no dije que él no es un don nadie, estoy diciendo que en comparación, You're not gonna. You should listen to the prophets. claro que debes de escuchar a los Wait, profetas. you wanna listen to me? ¿Que me vas a escuchar a mí? Really? Terminen la lectura del 17 al 20 en la casa. For those who care, please finish the rest of the reading, which is 17 to 20 of the book or the scroll of Luka. Termina. Amen. Termina. We're done. We will continue with the service. We're going to do several more prayers. Vamos a hacer unas cuantas más oraciones. Does anybody have anything to add? Does anybody have anything in their heart to add ¿Alguien tiene algo en su corazón que quiera compartir based on what was said? o agregar? En Whatever you general. have in your heart. Now is the perfect time. Porque ahora es el tiempo perfecto. I don't know, check the chats. Nobody? Nothing? I haven't gotten the message yet. Okay. I wanted to do the Haftarah, but I completely skipped over and went straight into the Chadasha. But it's over. No. Announcements real quick. Algunos anuncios. The 7th month is coming up. El séptimo mes se acerca. Some of us, are doing other, feast days like the new wine, Hay algunos de nosotros que están observando otras fiestas como el vino nuevo, the new wood, la leña nueva, aceite. and oil. Ujú. Good for you. Eso es- Tov. está bien. But the Moadim, Pero las moeds de Yahuwah, There's a question. the Moadim is coming for the 7th month. pero la moedim del séptimo mes, You have time, Está mucho. Yeah. tienes tiempo, but now is the time to prepare so it won't catch you by surprise. pero vete preparando desde ya para que no te agarre de sorpresa. You have trumpets, Viene por ahí Yom Teruah, you have Yom Kippurim, tienes el día de expiación, you have Sukkot. Sukkot, tienes a Sukkot and Shmini Atzeret. y Shemini Atzeret o el gran octavo día. Please take these days off. Asegúrese de tomar estos días libres. There is no excuse, No hay excusa. no work. No Please. se trabaja, por favor. Can't stress it enough.
No puedo estresarlo lo suficiente. We need you guys here. Necesitamos que estén presentes. And those that are far off, Y aquellos que se encuentran lejos, that have the means, que tienen cómo hacerlo, come join us. Make plans. hagan planes, contáctese con nosotros. No better time than now. You know? No better time than the present. No better time than now. Somebody had a question? Yeah. The brother in the chat asked, hermanos, ¿por qué no hablan del nombre real de Jerusalén? Según las escrituras sería Yerushalayim. Yerushalayim. Yeah. That's how it was ¿Sí? written. We do say you. Okay. There are a brother that wants to talk about the true name of Jerusalem. Hay un hermano que quiere hablar del nombre real de Jerusalén. Here in this Kehillah, Aquí en esta congregación, we don't bother with semantics. nosotros no nos molestamos con las semánticas. Whether somebody wants to say Si Yerushalayim, alguien quiere decir Jerusalén, Yahu Shalem, Jerusalén or o Yerushalayim, Jerusalén, that's on you. eso queda de parte tuya. Because these words are not salvation issue. Porque estas palabras no tienen nada que ver con la salvación. These are all dialects. Son simplemente dialectos. Just how in my native country in Dominican Republic, Are you typing that? Giving a summary of what he's saying. De la misma manera que Yeah, so. en nuestra tierra natal, Just to write. somebody in the east alguien del este can say Amor with a L. can say amor, love with a L then versus an R, que es amor. And correctly is supposed to be said with an R. Correctamente debe decirse con una R. We still know that he's talking about love. Aún lo entendemos y sabemos que está hablando de amor. So, you know, we have a couple of brothers that pronounce the word, you know, I probably say it different from you. the word Elohim as Allahim. Nosotros tenemos unos cuantos hermanos que en vez de decir Elohim, dicen Allahim. And from Eloah, Aloha. Y de Loa a Aloha. Like the Hawaiians? Yeah. Oh. Now, am I going to be condemned for saying Elohim and not Allahim? ¿Acaso seré yo condenado por no decir Elohim y decir Allahim? Absolutely not. Absolutamente no. Because these are all titles, these are all words. Son títulos, son palabras. Now, what we do stress Pero lo que sí estresamos is Yahuwah's name. es el nombre de Yahuwah. And even in Yahuwah's name, some even pronounce it incorrectly. Y aún con el nombre de Yahuwah, muchos lo pronuncian incorrectamente. Some people say Yahuwah, Algunas personas dicen Yahuwah, when in correct Hebrew, cuando en el hebreo correcto the H is actually almost silent. la H es casi silenciosa. And it's supposed to be Yahuwah. Está supuesta a ser Yahuwah. But to each his own. Pero cada quien con lo suyo. You have to walk in the light thereof. Tienes que caminar en la luz que ya está. So we believe in a progressive revelation walk. Nosotros creemos en un caminar de revelación progresiva. We are all coming out of 2,700 years of lies. Estamos saliendo de casi 2,700 años llenos de mentiras. And from one day to the next, we're not all gonna get it right away. Y de un día para el siguiente no vamos a tenerlo todo correcto. So, are you judging unrighteously because somebody is saying Jerusalem or Yerushalayim versus the way you say it? Entonces, ¿estás acaso tú juzgando porque una persona dice el nombre de Jerusalén diferente de la manera en que tú lo dices? Or are you having patience ¿O estás teniendo tu paciencia and praying so that the truth may come out y estás orando para que la verdad salga a la luz? so that when Yahusha returns, Para que cuando regrese Yahusha,
He can set all of these crooked paths straight. pueda Él enderezar todos estos senderos torcidos. Remember, we do not shomer mitzvot. Recuerden, nosotros no guardamos misbot. We don't guard the commandments. Nosotros no, Sir? no. Nosotros no guardamos los mandamientos. We are celebrating these commandments Nosotros los celebramos. because Es una acción. we don't have it all. Porque no lo tenemos todos. We're practicing right now Estamos en práctica ahora mismo. so that when he returns, he can give us the true pathway. Para cuando Él regrese nos regale el camino real, verdadero. These are all shadows of things to come. Estos son todos sombras de las cosas que han de venir. And just like your 10 fingers Y de la misma manera que los 10 dedos de tus manos might look the same when you look at them, puedan aparentar ser los mismos cuando los miras, but you put them under a magnifying glass pero si lo pones bajo una lupa, and they're all totally different with these fingerprints. tus huellas digitales todas son diferentes. We are not all going to keep Torah the same. Nosotros no todos guardaremos Torah de la misma manera. So instead of majoring in the minors, Entonces, en vez de enfocarnos en las cosas pequeñas, we should major in the majors. debemos de enfocarnos en las cosas grandes. Let's focus on what we have in common Vamos a enfocarnos en las cosas que sí tenemos en común. and not focus on things that we don't have in common. Y no enfocarnos en las cosas que no tenemos en común. And we have to really be careful Y tenemos que tener mucho cuidado. to let these little things break fellowship, Que esas cosas pequeñas no rompan tu hermandad. because even the calendar, Porque hasta el calendario, Yahusha didn't allow that to break fellowship. Yahushua no permitió que rompiera la hermandad. Because although he was in the true calendar Porque a pesar de que él sí se encontraba en el calendario verdadero and he was doing Pesach the day he died, the day before he died, y él estaba observando la pesa el día antes de morir, in his infinite mercy, y en su misericordia infinita, he met the children of darkness él se reunió con los hijos de la oscuridad, de la noche, on their Pesach. en la pesa de ellos. That's how beautiful he is. Es así de bello que él es. Now, the only thing that should break fellowship Ahora, lo único que debe de romper la hermandad is when somebody says that Yahusha is not Yahuwah. es cuando alguien dice que Yahushua no es Yahuwah. Other than that, Después de ahí, have rachamim. tenga rahamim, tenga misericordia. Amen. Amén. The only thing that when we hold our Shabbat services, Con nosotros tenemos nuestros servicios sabáticos. we only try to keep salvation issues. Yes. Solo tratamos de tratar con cosas que tienen que ver con tu salvación. The only two things that we require here in this Kehillah, Por lo not menos- outside, Por lo menos en nuestra congregación, las únicas dos cosas que nosotros requerimos is to use the true names es que usted utilice el nombre verdadero of the Abba del Abba, del Padre and the Son. y del Hijo. Now, if you say it a different way than us, Si tú ahora lo dices de una manera diferente a la de we don't have a nosotros, problem either. no tenemos un problema. Because the same way how when We we start. would say Yerushalayim, you could say Jerusalem, De la misma manera que tú dices Jerusalén y otra persona dice Jerusalén, which we do say Yerushalayim. pero nosotros sí decimos Jerusalén. I try not to say Yerushalayim. Ay, sí, Jerusalén. Yerushalem. Right. You know, because that's what the word spells out. But who cares? Doesn't matter. So, but even though we say Yahuwah, you can say Yahweh or whatever. Y si tú dices Yahuwah o dices Yahweh, We're speaking about the same L. estamos hablando del mismo Él. The only way we know we're speaking of different L's De la única manera que sabemos que estamos hablando de diferentes Elohim is if we're talking about different commandments. es si tú estás hablando de diferentes mandamientos. If we're doing the same commandments, Pero si estamos observando los mismos mandamientos, we're talking about the same Elohim. estamos hablando del mismo Elohim. We must not forget where we come from. No debemos olvidar de dónde venimos. I didn't start by saying Yahusha. Yo no comencé diciendo Yahusha, I started saying Jesus. yo comencé diciendo Jesús. Then it went into Yeshua. Y luego pasó a Yeshua. And then it went into Yahshua.
Y luego pasó a Yahshua. And then it went into Yahushua. Y luego pasó a Yahushua. And then we came to the realization Y luego llegamos a la realización that it was Yahushua. que era Yahushua. So it is progressive. Es un aprendizaje progresivo. Just as those that were around you had to be patient, De la misma manera que aquellos que estaban a tu alrededor tuvieron que ser paciente contigo. now it's your turn to be patient with others. Ahora es tu turno de ser paciente con otros. Baruch Hashem Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. You're absolutely right. It's not a salvation issue, but is a truth issue. But I understand, followed by. Amén. Amén. Amen. Amén. Baruch Hashem Yahuwah. With that, Oh, one more thing. Una cosa más. We were talking about the feasts. Estuvimos hablando de las fiestas que se aproximan. One thing that almost nobody preps, Una de las cosas que las personas casi nunca se preparan para ellos. 90% of people don't prep. Y es un 90% de personas que no It's se for preparan. Sukkot. Es para Sukkot. Why? ¿Por qué? Because you wait until the last day or the last week Porque esperan a la última semana to start buying whatever it is that you need to buy. para comenzar a comprar lo que necesitan. To put up a tent or put up whatever it is you need Para to put subir up. su campaña o hacer lo que tiene que hacer. You have July, August, September. You have 3 months. Tienes 3 meses más You have 3 months to start buying. para comenzar a comprar. Buy a little sukkah. Cómprese su suquita, Buy some wood. compre su leñita. Start looking up in YouTube Comiencen a mirar en YouTube ideas ideas de cómo hacerlo. and build a sukkah. Haga su suca. You don't know the blessing that you bring to your kids Usted no sabe la bendición que es para sus hijos or yourself. o para ti mismo. You're supposed to. Or your gas. It's a commandment. Es un It's a mandamiento commandment to be in Gilah estar en regocijo for those days, por 7 días. and you must abide in the sukkah. Debes de habitar en tu suca. You don't have to sleep in it, Si no quieres dormir That's en right. ella, but you can. pero puedes. But you must go in the sukkah Pero every day. tienes que entrar en tu suca todos los días. So start practicing. Comience a practicar. Start looking up in YouTube and start buying materials now. Comience desde ya a prepararse. Money is tight. El dinero está difícil The wood right now is very y expensive. la madera está bastante cara. I should be selling wood. Yo debería de estar vendiendo madera. But start gathering materials now. Don't wait Comience until the poco a last day. poco para que se le haga más fácil. And I'm telling you that 90% of people Y le digo que el 90% de las personas wait until the last days. esperan al último día The only thing that you should be gathering the last days las carnes. is no, the grains. the branches. Oh, Yeah. sí. Lo último que debes de tener en los últimos días son las ramas para hacer tu lula. Because obviously that will die. Porque Yeah. obviamente se te muere. You should be buying And the the meats food. now. You can be buying the meats now. No, it's too far. Unless you do the way we do. Yeah, you gotta do a toll job. With the. Well, other than that, Because meat is only getting more expensive. I'm just saying. well, Bueno, even if it is for Yahuwah's feast, you should be saving for it too. I hear you. yeah, save for it. I hear you. Anyways, that's what I had. So with that, we're gonna wrap up the Shabbat service. We appreciate you guys being with us. Vamos a culminar el servicio del Shabbat. El Shabbat no ha terminado. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. This Shabbat day and night portion is still a time of rest. Es un tiempo de descanso y para compartir con tus hermanos, hermanas. So go partake with those that you love, but don't break Shabbat. Amen. With that, Participe disfrute el resto de su Shabbat. with that, we love you. This is Ahavah and Torah Ministries. Have a great day. Anybody want to come with me? Shabbat Shalom. Where you going?